Salve, meus queridos Mobrais! Mais um vídeo aqui no Terrorizado Games e bora terminar nossa saga de Alan Wake 2. Então, estamos aqui logo depois que a gente enfrentou a mulher afogada lá, a Cynthia, né? Tô aqui com o nosso querido Thor, We need to talk. Damn nosso right. vô. Lots for me to explain. But not here. The night's got ears. We can have our talk in your head. You have a room there, right? How do you know about that? I'm your grandfather. What don't I know? O que é engraçado é que eles têm esse poder. Tava vendo se o OBS tava gravando direitinho. Tem esse poder aqui, né? Do Palácio Mental. You know about my mind place? How is that possible? We all have the power. Find the truth. Damn right I do. Odin already told you you're a seer. You can gaze into their heads, see the truth. See past the lies. Past this bullshit horror story. Us Andersons aren't bound by it. You can fight it. Don't be the story. Make the story. It's true. I am a seer. I have a power. My mind place is more than I thought it was. Nossa, o último episódio foi muito This bom, hein, isn't my galera? intuition. Pra quem não viu, vejam. I'm seeing their thoughts. Esse Is this jogo why tá I know the truth about Logan? sensacional. Well, everyone else forgot. E o calor, hein? Porra, bicho. Calor da peste. Agora, You said you were my grandfather. If that's true, why wasn't I told about you? You were part of our fucked up family. Way before this horror story. bebam bastante água por causa do calor, hein, galera? I was a shitty fucking dad to O calor Freya. tá foda. Your mom didn't deserve that. Not one bit. Things were said and done. Not a day goes by I haven't regretted it. But that fucking father of yours didn't make things any easier. Era o pai dela. I know Freya is gone. So I need to apologize to you. I am sorry, Saga. I can see he's sorry. Mom said she didn't want anything to do with my grandfather. And that my father died before I could remember. It all matches. Tor and Odin are part of my family. Ali. You said you were a shitty father to my mom. Is that why she left? Freya never looked back. My girl was strong. Freya always thought our powers had a dangerous side. Odin and me did fuck with things that should not have been fucked with. Your mom had common sense. She raised you right. Kept you safe. I'm not surprised she didn't tell you about the Anderson power. She was always protecting me. Whenever I told my mom about my mind place, she called it make-believe. I wish she'd been more honest with me, Porra. at least towards the end. Mom wouldn't talk about my father. Quem era o pai dela, então? Some doors are better left closed. Ixi. Your dad was a complicated bastard. Always thinking too many steps ahead. That's not how we work. There was trouble, and then he was gone. I didn't handle it well. Freya didn't want anything to do with me after that. I can't blame her. I never knew my dad or my mom's family. So many broken relationships in my past. I won't lose mine. With Logan. With David. E essa parte aí? I won't stop until they're safe.
A parte foi reescrita mesmo, né? Pela história. É que tá afetando a realidade. I have the clicker. Can I use it to save my daughter? An amp. Get your guitar roaring and your drums crashing. Blow reality's eardrums. Just the light switch isn't enough. It's Tom's story we're dealing with, so he's gotta be the one to rewrite it. After that's done, he can flick that switch to bring the whole thing home, baby. I can't use the clicker without Wake. Tom. Meaning Wake. He needs to rewrite the story first. I can't stop the horror story without him. Caramba. No final das contas, será que o Alan Wake é um personagem, é só apenas um personagem do Tom? Do Tom Zane? Que era o cineasta? Na verdade... Será? Já não sei mais. Deixa eu ver aqui os casos. O que eu tenho que fazer? Irmãos Anderson. Então... A posição... Tor's here, in the overlap. Gotta find him and get the fuck out. Eu já achei, filha. Já achei. Wake wrote Logan into the story. Eu demorei pra He fazer had isso no aqui, né? right to Desculpa, use her like desculpa. this. There is still time to make him fix it. I won't give him a choice. Tá. E agora? Fato ou ficção? Isso aqui que eu tô... Curioso. Eu queria saber se de fato a filha dela não existe, né? Ou morreu, morreu segundo a história. Essa parte vai ser interessante, The né? way Tor behaved, I'm surprised my mom hung around for as long as she did. But he is genuinely sorry. Carta de iniciação do Vladimir Boom. Tá envolvido. Ah. Vladimir Bloom. Esse daqui, carta de Jaco Koskela. Falta um aqui. Caramba, talvez eu tenha perdido algumas paradas, né? Pelo jeito. Doesn't look right. Clique. O que escreveu a história? Wake needs to be the one to rewrite the ending. And I'll need to keep an eye on him. Overlaps require pieces of art to enter. Is that because of the Dark Place's focus on art? Vidas de roda. Beleza. Agora partiu. Agora eu vou pra onde? Deixa eu ver. Investigue a área. Ah, vá à delegacia. Eu posso investigar a área que anteriormente estava alagada, né? Aqui eu vou cortar com alicate. Abrir o corta-caminho. Nossa, eu cortei o alicate e apareci do lado de dentro. Agora dá pra entrar aqui normal. Eu quero ver um negócio. Lá em cima tinha uma porta que tava trancada. E o Art não deixava eu entrar. Eu dei uma recapitulada na história do Control sobre o Art e tudo mais. O Art tem influência bem forte lá no jogo Control. Ele ajuda a menina lá, né? Engraçado esse símbolo aqui, né? Em espiral. Talvez o final seja aqui.
Que é o símbolo que tem na porta da cabana do Alan Wake, né? Cozinha, vou embora, hein? Bora. E minha vida aqui. Agora eu vou lá pra pra cidade, né? Agora eu posso cortar essa porra toda. Foda-se. Caramba. Tá de dia, mas tá escuro. Tá mais claro. Ah, eu tô indo aqui, ó. Ah, eu vou aqui nessa caixa da seita, né? Ah, já tô no The caminho. FBC is holding wake at the sheriff's station. I need to make Agent Estevez understand. They have wake and I have the clicker. We have to work together to stop this. Another one of those cult boxes. Casey, do you read me, Casey? Damn it. Mano, e o Where Casey, are hein? you, Casey? He better be okay. Focus, Saga. Get to the station. To wake. E... E... Ali. Pelo menos dá pra calar as montanhas aqui, né? Ué. Me perdi da caixa? É aqui. Perdi um pouquinho. Ah, mano, queria espaço na... Espaço na bolsa aqui dela, né? Eu não encontrei mais. Ah, mano, esse bagulho é muito lerdo. Morri. Caraca, eu tô morrendo com um peteleco só desses caras. Vamos ver o que que tem aqui. Foda isso, né? Caminho. Pelado. Beleza, agora vamos descer. E Zé Lutinho sofre, né, quando é um jogo assim. Olha que bonito. Zé Lutinho não pode deixar passar nada. Porque dói, né, no nosso ego. Dói no nosso ego de Zé Lutinho. Entende? A mão chega a tremer. Se eu não vou num cantinho do mapa, sabe? Foda-se! Ah, energia. Alguns geradores. Eu tenho um bicho que me deu um certo... Deu um certo incômodo.
E aí, vocês acham que eu vou pra parte do Alan Wake ou eu chego na delegacia e depois faço o Alan Wake depois? Ah, já vamos aproveitar, vai, que tá aqui. O salvamento manual. E vambora. Aproveitar que tá aqui, né? Eu tava vendo que tá escuro. Pera aí, galera. Tava vendo que tava escuro. Porque eu não liguei uma das luzes, pô. É burro. É burro pra caralho. Eu tenho que voltar aqui no apartamento, certo? O telefone não tocou dessa vez. Acho que agora deve ser a última parte dele aqui, né? Depois vai resolver tudo lá no mundo real, né? O cabelinho dele tá bonitinho, né? Cabelinho bonitinho. Tava parando pra pensar, será que... Ai, cara. Go to hell! Como assim, mulher? The Dark Place. I needed to get inside the manuscript. For months Nossa. after Ellen died, I didn't leave the apartment. I was flattened by the confusion, Love is weakness. the shock, the guilt, fear. I could barely get out of bed. Barry Wheeler started visiting. He even cooked me meals. I couldn't stand the guy when I first met him, but he's a better friend than I gave him credit for. And he still checks in, even after he moved out west. Tá. Aqui. Nossa. Oi, Alice, tudo bem com você aí? Só queria saber como você está. Tentei te ligar, mas não consegui falar. Você provavelmente só está afundado no seu processo criativo. Sei como vocês artistas ficam quando estão no meio dos seus projetos. Tudo mais desaparece. Se você me ligar de volta, eu não atender é porque estou fazendo sei lá o que um produtor executivo deve fazer. Ainda é um mistério para mim. Ah, se precisar da minha ajuda com qualquer negócio relacionado à sua amostra, é só falar. Meu amigo Barry. É o Barry que apareceu lá no primeiro, né? Ah, então o Barry ficou vivo. Era o gordinho lá com o macacão vermelho, né? Oi, Alice. Tem tubarão rondando. Agora eles querem transformar o que aconteceu com AI. AI? Com Alan? Com Al. Com Al, né? Você é Alan. Um filme ou série, adivinha? Uma merda de um videogame. Mandei eles irem se foder. Além disso, caraca, ó, quebrando a quarta parede aqui. Além disso, caso você fique sabendo por uma pessoa escritora de crimes reais chamada Tammy Booker, ah, que foi a moça lá, né? Que a gente encontrou.
lá no assassinato lá do gordinho. Eu cacei a editora dela e falei que vamos processar. Não se preocupa, eu vou cuidar disso, seu amigo Barry. Notícias suas. Entrando em contato, eu tenho recebido notícias, tudo bem por aí? Eu tô preso em reuniões infinitas sem intervalo, vou confessar. Pensei até em mijar numa caneca. E que se dane os almoços. Credo. Não sei como essas pessoas conseguem fazer um filme passando o tempo todo em reuniões. Ai, esse é o problema do mundo real, viu? Deve pensar que fui trocado por um duplo do mal. Mas eu entrei para uma seita e estou adorando. Ai, meu Deus. Parte de você ser uma seita é brincadeira, mais ou menos. Abençoado retiro de bem-estar. Trabalhar com o Al ou com os Anderson era difícil às vezes. Mas esses caras de cinema são insanos. Meus níveis de estresse estavam nas alturas, mas eu recebi uma dica do retiro. Melhor decisão que já tomei, nunca me senti tão bem. Enfim, saudável. O cara que é dono desse lugar, o Chester, é um milagreiro do caramba. Não é pirado de jeito nenhum. Sei que você pensa que estou falando besteira, mas perdi um monte de peso. Você nem ia me reconhecer. O Chester me fala que eu sou sortudo de ter vindo parar aqui. E algo ruim teria acontecido comigo se eu tivesse ficado em Nova York. E eu acredito nele. Tava me sentindo muito bem depois de tudo que aconteceu. Ih, rapaz. Eu que não tava, aliás, não tava me sentindo bem, muito bem depois de tudo que aconteceu, principalmente depois daqueles esquisitos do DFC virem falar comigo. É suficiente para transformar qualquer pessoa num conspiracionista maluco. Espero que você esteja bem por aí. Venha me visitar a qualquer hora. A Costa Oeste não é tão ruim quanto fiz parecer nos e-mails anteriores, seu amigo Barry. Barry. Saudações de Hollywood. Olha ali, sou um peixe fora d'água em Hollywood, do que era no meio do mato no noroeste do Pacífico. Esses coxinhas de dentes brilhantes são mais falsos do que se tivessem 6 dedos. Gostei dessa expressão. Tudo é tão maravilhoso a porra do tempo todo, ainda que na verdade seja o contrário. Mais de uma vez eu quase vomitei durante reuniões com esses produtores bacanas. Mas eu preciso estar aqui para zelar pelo legado dual. Todo mundo quer abocanhar os direitos de gravar no cinema os livros do Casey. E eles têm ideias burras do que fazer. É meu dever guiar esse bando de zumbi bronzeado na direção geral de que é alguma coisa que lembre vagamente bom gosto. Me dói saber que o Al odiaria profundamente as adaptações se, se elas não fizessem justiça à visão dele. Ele era mestre em odiar profundamente as coisas, por bons motivos. Quer dizer, é por isso que ele amava tanto, né? Enfim, preciso entrar em outra videochamada agora sobre escolha do elenco. Meu amigo Barry. Caramba. Vou pra cá, pra essa luz vermelha aqui. Alice had turned the bathroom into a dark room. Nossa. Caramba, ó. Tirou foto dele entrando. Será que é dele agora, atualmente? Porque parece que ele vinha aqui no apartamento várias e várias vezes, né? Alice's work had consumed the apartment. Her whole life. Caramba. Ela ficou bitolada no bagulho. One morning, I saw a deer soar past my bedroom window. It was a balloon of some cartoon animal. And I looked out at the street below, and I saw a little girl crying.
Like losing that balloon had just ended her whole world. It was the perfect image of the horror of caring. And that's when I got myself out of bed. And I picked up my camera. Nossa. Fraqueza. Clarity. Ixi, a mulher tava só na escuridão, né? There was something in the dark. Clarity é propósito. Something I needed to see, to show. Enxergar, The né? more shadows I photographed and filmed, the more I felt like I was on the verge of a breakthrough. Nossa. I submerged myself in it. I only went out at night. My search became obsessive, but I still had no idea what I was looking for. Pô, que coisa, não? There's a world hidden behind ours. Tem um mundo escondido atrás das Ebbing portas. and flowing against reality. Faces in the shadows. Fear of the dark is really just fear of what could be, that vast, paralyzing ocean. But photography can freeze reality in a snapshot, put a cage around the infinite and capture it. I need to prove those faces are really there. Caramba. Ela ficou obcecada, né? Caraca. No final, talvez era ele sempre entrando no apartamento. Caraca, ele sempre volta aí, meu. Que loucura. E o Thomas Zane, hein? Será que ele também quer sair? Ele quer impedir que o Alan saia? Ele criou o Scratch? Isso tudo é loucura? Plano? The full manuscript of a novel. Return. A horror story about the dark presence escaping from the dark place, taking over Bright Falls. I couldn't remember writing it. I had not written it. I would never write this. I knew who had. Scratch. A monster with my face. If this story came true, Scratch would get out, people would die. Destroying the manuscript, it wouldn't stop it from happening. I would have to fix it, edit it. I could not change the genre of the story. I'd have to work within the constraints set by Scratch. I needed someone in the story to fight the darkness. Saga Anderson. I kept seeing her in my visions. She was already in Bright Falls, already involved, but she was not in Return. Not yet. Meu Deus. I'd write her in. Try to stop Scratch within the limits of the horror story. Foi assim que ele colocou ela na história? Mas como é impossível I had not reached the end. ele ter colocado ela na história? Se ele viu ela a primeira vez investigando o caso. Contada e recontada. Mano do Scratch céu. stopped me before I could finish my edits to the manuscript. The memory of my edits was already fading. Terrible things would happen if the manuscript came true. Scratch was there, at Parliament Tower, undoing my work. He could use the story to escape. He could go after Alice. Zane had said we worked on Return together. That was a lie. Scratch wrote Return. I would pay Zane another visit. He had guided me to 2 murder sites.
I needed a new one to get back to Parliament Tower. A new draft of initiation. Tá, então ele vai tentar se encontrar com o Zane novamente. O Zane tem o rosto dele, mas é porque a gente não sabe, né? Certo? Máscaras. Agora tá tudo inundado aqui. It was locked from the other side. Eu tenho que mexer na televisão, né? Como sempre. E aí, toma loucura. Nossa, só que agora ele tá cada vez mais psíquico, né? I don't have time for this, so let's get over with. Tell me, was this all fake? A show? No one said otherwise, Mr. Wake. It was to indulge you, but we can stop pretending now. Masks come off. Oh, I wouldn't go that far. I don't even think you know who's under your mask, but you know how to make things difficult for yourself. All these rules, endless, convoluted loops you insist on going through. Caraca, imergi aqui na história, foi mal. Lucky, you know. Imerse. There are so many people helping you. Armies of people. Caramba. Myself. Your wife. Alice. I need to get to her. She's in danger. She is. Because of you. And so is someone important to me, someone you pulled into this. Caralho. You keep opening doors. Peeking in. Reaching through to get what you want, and that puts you in my path. I don't know what you're talking about. I have to go now. Maybe you will make it through this time. This has gone on long enough. This and our night springs. It was a nice distraction. It's time someone gave me a straight answer here. The next time we meet, the circumstances will be very different. And you would do well to return the favor by playing your part. Or stay out of my way, Mr. Wake. Whatever you say. Viagem é Door, essa? Zane, the masks were finally coming off. Was it a sign I was closer to escaping? I had no time to waste. Filho da puta, que susto. Hurry, Tom. Here is the light that
the end of the tunnel. If you... Jumalauta, that held you close, Tom. Ih, tá chamando ele de Tom. Onward, set the granny in the snow. When the panic is biggest, the help is also near. Door didn't seem happy to see me this time. Fearing the master is the root of wisdom. But don't let the game get you down. He's playing his role. Será que o Alan Wake Your films, Tom, like you have put me. também nunca existiu? Na verdade, é uma criação do Thomas Zane. Fan of your masterworks. There is Tom the poet, my favorite, and Ödenö is the most famous one, of course. And is it true what I hear, that it's coming back to cinemas? Is there a bottom to this rumor? I need to get back to my apartment. Can you help me? Well, plan is half done. You asked me to make sure you won't forget mikä se valokuva oli? The light pictures. The photos your artist wife took. They are waiting in the shoebox in the basement. What you leave behind, you find in front of you. Okay. Thanks, Adi. Então é aqui mesmo, né? I'm looking forward to seeing Ödenö in the cinema. But first I work. And the work won't end even when you do. Cara, uma caixa de sapato aqui no porão. One potato at a time. Not remember, the brave will eat the bisu. Tô refazendo aquele caminho que eu já fiz uma vez. Só ver onde que dá isso aqui. Ih, carai. Vambora, né? To get to Parliament Tower, I needed to find a murder site. Zane would know where to find one. Vou desviar dessas sombras aí. Alan Wake. I chosen to pursue the cult, or had they chosen me for some unknowable purpose? To be a demon, to sort the clues based on my interpretation, to change that which I observed. It was all a play. Shadows on the wall of the cave, an echo of the true events that happened somewhere else. Was I there to watch the shadows, or was I a shadow too? In a performance set up for someone else. Eu acho que é isso mesmo. Ele é uma sombra de uma história, né? Zane's room, 665, was upstairs. The elevator would take me there. Eu tenho aqui na Boas-vindas. Tá bom assim. Ele falou que o elevador vai me levar lá. Vambora.
Porque tá bloqueado lá as escadas, né? Meia 65. Bem aqui. Ixi. Aqui é justa. Ai, caralho. Agora vai ser aquela viagem lá, né? Toda vez eu tenho que entrar no filme dele, né? I'm in control now. The second you try anything, I will shoot you in the head. Scratch wrote return, not me. You're a fucking liar. You'd given up. You stopped writing. You said it was too dangerous, that we didn't deserve to get out. And then he showed up. Scratch. He promised to write. To get me the hell out of here. He was magnificent. Meu Deus. Visionary. I mean, it was art. But then, when he finished, he took return and left me behind. It's still here, and so is he. I know I fucked up. But you can still catch him before he gets out. Before he gets to your wife. When you get to him, don't hesitate. Kill the bastard for what he did to us. There's a murder site in my cinema where my film Nightless Night is playing. I told you not to try anything! Saia do hotel. I had to find the movie Eita, theater. ele tá falando ali, ó. The next murder site was there. Zane had created the film in tandem with Return to escape the dark place. You're lost in your own company. And cut! Oh. Now that is drama. Mano do céu. What the fuck? I had a million questions about Zane, but I had more pressing concerns. Mano do céu, que loucura. Quem escreveu desse jogo aqui ou é muito louco ou é muito inteligente. PQP. I could see the searchlight beams of the movie theater on the far side of the plaza. Tá, então. Um minutinho. Me deixa quieto. Me deixa quieto. Não quero brigar com ninguém.
Wake. Alan Wake. Flashlight had done its job. Vou passar. Ô, filho. No control. Ai, o fila da puta. O maluco não deixa eu pegar minhas coisas aqui, mano, em paz. Ó, tem caminho ali. I Aqui couldn't tá. get in. I was missing something. Claro. É aqui que eu tentei entrar, né? Só que eu não consigo de algum jeito destrancar. Light cut through the darkness. Consegui, mas antes de eu ir ali. Opa! Ué, tem uma seta ali. Wait! Acerta na beiça do inimigo, ele vai de vala rapidinho, né? Também. Ó quem que tá aqui. Hey, Tim. New map. É ele. Yep. Look, I've never been to New York, but I can tell you that this ain't it. I heard you humming again. Yeah, I can't get this song out of my head. It's a real earworm. I hear it in my dreams. I know that song you keep humming. It's the theme from Night Springs. That old sci-fi show? Sci-fi horror anthology. I used to write for a long time ago. Look, it sounds a bit nuts, but I think the song is connected to Door. Or it's my subconscious telling me that this is all pretty out there. Caramba, ele... Mulher ruiva, tem ligação com Dor. Conheço ela da onde? Relação com poliedros. Ah, não é a mulher, a Jessie do The Control que tá falando? Dor desapareceu em 1988, idade. Não envelheceu? Longevidade, não é humano, alienígena, mágico. O tio Frank teria mais informações. Será que é ele na história então, carai? Ai, carai, que susto.
Wake, Alan Wake. Boots of the World. Então, aqui tem uma seta, tá vendo? Ai, tiozão, porra. Dá um tempo. Tô procurando aqui os bagulhos, os caras ficam enchendo o saco. Provavelmente ali deve ser a entrada alternativa pro cinema, né? Eu duvido que vai abrir aqui logo a entrada. É lógico. Ah, o ticket. O ticket me faz entrar sim. Aqui é um corta-caminho. Corta-caminho. Né? Alan Wake. Alan Wake. Alan Wake. Não aguento mais esses caras falando Alan Wake. Eu vou subir a escadinha ali que eu quero ver o que que é. Novamente eu tô sem carga da lanterna. Não sei que raios com ele. Eu tô assim. Ah, provavelmente vai dar pra mirar de cima no caminhão, né? É pra isso. God made us in his image. Just like us, he is an uncaring, cruel son of a bitch. Having made it in heaven, he doesn't want us there, dirtying up all that nice white upholstery. And he doesn't want to reach down to help us. He gets his kicks just binge watching us struggling, hurting, killing, dying, screwing it up again and again, lazily stirring it up when things threaten to get too placid. This city is only here to satisfy his sick, voyeuristic pleasure. Também e o Casey lá da vida real sumiu, né? Vai, eu vou entrar aqui. Apesar de eu saber que tem algum bagulho ali, mas depois eu pego. The cinema lobby was a gateway to other realities on the silver screen. I could set a scene here. Que loucura é essa, mano? Tá tudo meio turvo aqui, né? Meu olho até incomoda. I felt like I'd been on this case looking for the cult of the word for a lifetime or more. The only case I'd ever been on.
They would surface from the dark with their depraved acts of violence and fade back into the night, leaving behind bloody crime scenes and clues heavy with obscure meanings that led nowhere. Arriving at the cinema, I felt a monumental, terrifying revelation trembling before me, ready to open its jaws and swallow me whole. This place had significance to the cult. Eita da There was something palavra. to use there. Ixi, Maria. Peguei quem é aqui. E lá tá ele escrevendo. Ah, então vou trocar aqui. I needed a new draft of the story. One that would get me ahead of scratch. Aceita da palavra. Ih, fechou. The first step toward the murder site. I was making progress. Did I stop writing at some point? I can't stop. There's too much at stake. Peraí. E aqui uma seta pra lá, uma seta pra cá, uma seta pra cá. Boa. Deixa eu ver. Poder do reparo. Poder do reparo. Aumenta a quantidade máxima de saúde restaurada. Aumenta a saúde máxima. Restaura 50% da saúde ao descobrir palavras do poder. Ah, esse daqui eu vou colocar. Melhor, né? E aí... eu não preciso ficar usando vida, né? Eu vou no bagulho. Chegar a 63 ali. I was missing something. Eu preciso de uma chave, né? Ali tem um rastro de sangue. Deixa eu ver se o banheiro mudou. O banheiro tá a mesma coisa. Então eu vou entrar aqui. Someone had barricaded themselves in the room. Alguém barricou aqui, mas como é que eu entro? É que agora eu atrás do balcão. A new draft of the story. One that would get me ahead of scratch. Ah, sim. É, agora eu tô atrás. Ah! Já dava pra eu ter entrado aqui antes? Ou eu tô goiaba? Eu tô goiaba, mas eu vou colocar aqui, aí vai voltar a cena. E eu vou estar aqui dentro, né? The scene changed with the story. Peguei o mapa do cinema. Do you a lot of good to talk, buddy? It was an initiation ceremony. And so we made our new members believe. Two of New York's finest. They had performed endless favors to earn their place among us. We had something special waiting for them. É o Ilmo, né? Very special for you, Alex Casey. Who's your leader? Alan Wake? Scratch? Zane? Give me a name! You will meet him soon enough.
There was no Caraca. end to the corruption. Viagem. It fit the genre, so I'd use it. Ah, eu vou usar aqui dentro mesmo. O quadro de enredo. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Vixe. Ali abriu, né? Ah, eu já percebi que é ali. Eu só tô dando uma fuçada. Porque... Tá vendo isso aqui? Muito estranho. Deixa eu ver se aparece alguma coisa no mapa. Tem um recipiente. Aqui. Mas é recipiente de bala, deve ser pra cá. Saguão do cinema, nova cena. E abriu aqui? Deixa eu roubar essa luz aqui. Ah, mano. Trombei na cara do maluco. Ah, mano. Ó, come essa merda aí, come. Toma aí, ô fila da puta. Eu tenho que subir ali. Urban legends circling Thomas Zane were a bottomless rabbit hole. I'd done some digging. To film freaks, he was a mythic auteur in the art house cinema. A rising star coming to America from Finland. But he only created one film. Gente, como tá calor, vocês não têm noção. Daqui a pouco eu vou fazer uma pausa de 1 minutinho. Ai, eu odeio isso desse jogo. Você não pode sair da posição. Urban legends circling Thomas Zane were a bottomless rabbit hole. Nossa, tá muito calor, meus amigos. To film freaks, he Muitíssimo. was a mythic auteur in the art house cinema. A rising star coming to A America rising from star. Finland. But he only created one film, Tom the Poet, before he went missing, mirroring the vanishing of the main character in the movie, played by himself. The biggest mystery was around his lost film, an early work made in Finland, Nightless Night, rumored to have mystic properties. Some claimed it was a snuff film, that the ritual murder in the film was an actual murder. There were no known surviving copies, but the cult chased it as if it were their unholy grail, just like Wake's books were. Caraca. Tá, vou alterar o enredo aqui e vou colocar a seita da palavra. Vamos ver. A lot changed the details of the world.
Essa merda não... Ah. It's you, following your master into La La Land. A sad bunch of clowns in funny masks and hoods, pretending to be a secret society. Maybe it is you who's playing a role, Mr. Casey. A role carefully laid out for you. A puppet, blindly performing the ritual steps for the glory of the cult. Huh? What the fuck have you been smoking? Nightless Night. A clip of the lost film survived. Será que o... You will see, Mr. Casey. Será que o Casey vai ser do mal no final das contas? You will finally see. Nightless Night was Zane's film. It played a role in this story. Deixa eu colocar aqui a nata de Nova York. Só pra ver o que acontece. Liberou aqui, ó. The cops had gotten their 15 minutes of fame with the cult, and it had been a scream. They were the murder victims. I had to find a way into the projection booth somehow. São os policiais que tentaram cobertar a parada, né? Então vem aqui, tiozão. Encher meu saco, esses caras não param. Do filme perdido, vamos ver. Não dou nada. O cara agora atira a bomba. Zane's lamp on the screen had no light. I could transfer the light in my lamp to his. Ah, entendi. Eu achei que eu tava usando pra matar os bichos. Mas na real eu usei pra mostrar esse caminho aqui, ó. I was back out into the night. A seedy alley away from prying eyes. It's a good scene for dark deeds. Nossa. Caminho aqui. A calada da noite. Nossa. Tem mais um quadro aqui de enredo. Caraca. Ah, deixa eu ver se eu consigo abrir aquela porta aqui à esquerda. Consigo. Ah, tomara que aqui não seja um local muito grande, né? Aqui vai dar no... Tá trancado. Talvez eu tenha que dar um jeito de abrir essa porta aí. I should look at the plot board. Keep the story moving. Tá, agora eu vou trocar
aqui pra seita da palavra. Vamos ver. Mudou nada? Seita da palavra acho que não mudou nada, né? Someone had fallen to their death from the rooftop. Tem ali, ó. Só que como é que... Ah, não deve ser com essa, né? Vou colocar a nata de Nova York. Aqui tem um. The answer was close. É foda, né? Aqui. Think they're gonna want us to, like, cut off a finger or something for this initiation, do you? I'm sure we'll just chant some ceremonial stuff. Nothing to it. Well, it's about time. We paid our dues, made plenty of their problems disappear, dumped all those nobodies down that chute. What we did or didn't do, it's all behind us now. We're going straight to the top, partner. Yep, like we died and went to heaven. Eles jogaram corpos aqui dentro? Esse cara é muito sujo, né? Ah, olha só. Vocês viram? Olha só. Straight to the top. The dirty cops looked down on the city. Their city. They had committed repulsive deeds to get there. They told themselves it was worth it. Isso daqui é o xerife, né? Deixando essas coisas aqui pra ajudar ele, né? Xerife lá que acabou vindo pra escuridão, né? Do mundo escuro. Trancado. Voz desconhecida murmurando. Olha só.
É ele. Hey, Alan. It's good to see another sane face. Not sure how sane I'm feeling. Be Muito careful out there, estranho. Tim. If you see me, make sure it's really me, not some psycho wearing my face. Sounds like you've been having a rough go. I've been there. The missing time, the aliens. Missing time? It's the same thing I've been saying. The dreams. Sometimes I wake up in a completely different place, missing entire days. I have no idea what happened, but I'm trying to find out. Things always get better if you just keep moving forward, Alan. Ele também tá preso num loop, será? Wait. What's this about aliens? Oh, I was just convinced that everything going on with me was because of aliens. Abductions, signals beamed into my head, that kind of thing. Now I know it's been Door all along. I haven't ruled out him being an alien, though. Olha os poliedro lá do Control. Mano, muito da hora isso. Depois eu vou esmiuçar isso aí pra tentar entender direitinho. O que relaciona com o que. Engraçado, sempre quando entra nessas salas de repouso, toca uma música meio tensa, né? Cita. Bom, aqui pelo jeito o Alan não vai crescer o inventário dele, né? Talvez compense mais eu ficar com esse do que com essas aspirinas aí, né? Na verdade eu vou pegar esse ao invés desse. Essas aspirinas fraquinhas. Pra caralho. Salvar. E aqui eu vou conseguir enxergar a cena. E provavelmente lá dentro vai dar pra mudar, né? Ah. Onde ele aparecia quando eu colocava trecho do filme? Não, ele aparecia quando eu colocava o outro. Receita da palavra. Ah, sim. You fucking move, or I'll blow you away. You got me, Mr. Casey. I'm Esse é o all Will. yours. Go ahead. Ask that burning question in your mind. How did you do it? How did you get me into that film clip without my remembering it? Talk to me, damn it! You've seen the film? Good, good. Now you're ready to meet the Grandmaster. He's waiting for you in the projection booth where everything will be revealed, where he will project a new reality onto this one. And now, Mr. Casey, I've played my part to the end. No! Crazy bastard! Why did Quem se you matou? Projection booth. Was Mano. that where I find the murder site?
Que isso, mano? Ah, mano, eu tenho uma raiva desse bicho por causa disso. Vou morrer. Ai, ai. Eu tenho que colocar a cena da nata, né? Nossa, já nem lembro. Vai aparecer a porta aqui. Tá, eu tô aqui agora. Ah, mano. Esses caras... Ah, que ódio, mano. Ah, os caras não recua quando toma tiro. Caraca, quase morri de novo. Pera aí. Já que tá aberto aqui. Salvar, né? Porque o bom é que eu já recupero a minha vida. Caralho. Vou pegar mais uma vidinha aqui, né? Caraca, eu não tenho bala. Eu fico economizando bala da pistola, agora só me sobrou a pistola. E os caras estão tudo aí de novo. Ai, caralho. Não tem que entrar ali?
Lá pra dentro eu não consigo ir, certo? Encontre a cabine de projeto. Ah, aqui abriu. Ah, mano. Caralho. Oi. Aproveitar aqui. Pegou esse remédio mais fraquinho pra usar. Ai, ai. Agora eu vou mudar aqui pra... grão-mestre, né? Que é o único que não foi. Nossa. Caraca. Uma fila da puta. Bom, pelo menos os caras morreram. Esse esquema de recuperar, ó, 43%. Só que o foda é isso. Os inimigos não param, né, de aparecer. Agora aqui eu vou colocar grão-mestre. Eita, credo. Sai. Não puxa meu pé, não. Ah, uma porta. Puta, quer ver que o grão-mestre é ele? Ou é o Tom, né? Nossa, a gente vai dar de cara com o Casey. Aí vai ser foda. Vai dar de cara com o Casey, quer ver? I was back where I started. A loop within a loop. I had to keep going. Show yourself! Who said that? The grandmaster my ass. You're a clown. The Casey in the story was losing it. I wasn't far behind. I was back at the beginning again. I had to keep going. Find a way to the murder site. Show yourself! Nossa. That's a real clever trick, asshole. You can run, but you can't hide. Grandmaster my ass. You're a clown in a mask. I'm not the one wearing a mask here, you moron. Why don't you come here and say that to my face, buddy? Then we'll see who's the moron. Ali parece ter uma porta. Ó, tá vendo, ó? Por aqui, ó. Ah, olha aí. Ó o Alan doidaço, ó. Something went wrong.
final beat. All right, I have to write. Sure, of course. I mean, that's a given. That's a given. I wrote departure, that word. That word fine. Maybe there's a missing step before return. What's between departure and return? The tasks, the challenge, the lesson. Nossa, galera. Yeah, I haven't written that. To master this place, to set things up. Can't go to return before initiation. That's right. That feels right. Initiation. I have to write initiation. I was back at the beginning again. I had to keep going. Find a way to the murder site. Casey? Who's there? Look, you got the wrong guy. I'm not Alex Casey. I only play him in the movies. He's just a fictional character. What's going on here? Uma faca ali. You don't have to go get that knife and stab me. You can just give up and go back. Forget about the ritual sacrifice. Oh no. Oh no, you don't. You'll be sorry. Ixi, eu tenho que esfaquear ele? What the fuck? O parque de diversões lá. I was getting close. Agora provavelmente eu vou encontrar com a menina de novo, né? You've done well. You've played your role perfectly. Everything out of your mouth is a damn lie. The only place any of this makes any sense is in your psychotic brain. As a fictional character in a story, you've fulfilled your purpose. You brought the writer of the story here. You can go now, Casey. No, I'm not going anywhere before I get some answers. How was I in that movie? Why does all this feel so familiar? Who the fuck are you? Who the fuck am I? No! Welcome to you, Alan Wake. What the hell? This is the ritual to lead you on. We're just one step away from your final destination, Mr. Wake. First, here's an unanswered mystery for you. If Casey was fictional, and you assumed his role as a detective, are you now fictional too? Whose story are you living, Mr. Wake? The visions were getting under my Ah, skin. meu Deus! Coming too close for comfort. Not a separate layer, but mingling with my own reality in the dark place. Wait. Dead end. This can't be right. Did I miss something? Olha lá a roda gigante lá daquele parque. Dos trailers, né? The mask was the key. Nossa. É o Man, ele ganha o outro. This is how I could help her. Saga Anderson, listen. I've been tricked. Scratch wrote returned. I tried to fix the story, but he stopped me before I reached the end. He has it now. It's the key to escape. What do you mean, escape? Oh, you're a Scratch. I need to stop him. I need to stop him before he gets out. He's after Alice. I'm still trapped, but I'm making progress. I wrote you in to be the story's hero. Scratch made a horror story. I need to match the genre.
It has to be dark, but the hero can break through, save her family, save us all. Save her family? Are you talking about my family? Yes, whatever you're doing, it's working. You just need to keep going. Did we become family in the horror story? I was closer now. Closer than ever before. But there was no time to lose. Everything was hanging in the balance. I could still lose it all. Parliament Tower. I had to make it work this time. I could stop Scratch, get the manuscript, fix its ending. Fim de parte. Aceita da palavra. Pô, então foi aquilo que a gente fez lá no parquinho, né? I was traveling deeper into the dark place. The poem on the wall was growing at the same pace, dogging my footsteps, like my unwanted shadow moving in the corner of my eye. It wasn't my writing. I didn't know what it was. A terrible prophecy, a curse, looming over me. Nossa, agora... Por que eles vieram parar aqui, né? Loucura. Um balcão claro no céu flutua e desce. Salta a noite se a luz cai, para que adormece a superfície se abala. O reflexo traidor na cavidade do crânio, cratera se tornou. Este é o ritual, e será o seu condutor. Seus amigos o conhecerão quando você se for. Nossa. Mano. Surreal esse jogo. Sério mesmo, surreal. Wasn't enough alcohol in this city to drown the memories of this nightmare, but I damn well try. This case would never be closed. I had more questions now than at the start. The irony of being trapped in a postmodern detective story. I felt watched. The eyes of some unseen audience on me. I wanted to turn to the hidden camera and tell them to fuck off. Show de Truman, né? But I didn't know where to look to break the fourth wall. There would always be another case for Casey. A million stories in this dark city. The night opened up to welcome me. I walked into her arms. Roll credits. Eu vou tirar aqui o... Voltar ao cinema pro início, que eu consigo sair. E aí... eu vou lá pro hotel, né? O cara não me ligou mais, né? The phone was ringing again. Ah. Somehow I sensed it wasn't Zane this time. Quem vai ser? Hello? Hello. It wasn't Zane. It Quem era? wasn't Scratch either. Huh? You're me? Me? I don't understand.
Sem There's a lot I legenda. don't understand. A dark place operates in loops. Time is a story. I'm calling you from a different point in that story. From the future? I'm never getting out of here, am I? Yes, you will. And no, you won't. And that is by your own choice. What does that mean? I'm sorry for what you'll have to go through. You need to go back to the talk show studio basement. Get Alice's photos from a shoebox there. Before you can go to Parliament Tower, you must put the photos into the shoebox at her statue at the plaza. To help you, to help Alice, to help Saga Anderson. I'm my own Deus Ex Machina? Really? Preciso voltar aqui. How many writers does it take to finish a story? One for each draft. It's the same writer, but in a different point in time. I'd follow the steps he laid out for me. Alice's photo from the talk show building basement. I had to go back to get them. I'd bring the photos to the shoebox by the statue. Tem que voltar aqui, tava no porão. O porão é aqui, né? Alice's photos. Ah. I recognize the style. One showed the Peguei. clicker sinking into darkness. The other showed a light in the shape of a bullet. I need to get them to the plaza. Caramba. E a gente já passou aqui, hein? Oi. É, aqui, né? Não. Caraca, que lugar confuso. É aqui. Tem um save. Aproveitar, né? E agora a gente coloca na estátua na frente do Central Plaza, do Preula, né? Opa. Agora, mas será que isso deve fazer um final diferenciado? Deve fazer, né? Deve fazer algum final diferenciado assim, né? O clicker e uma moeda. O Thor tava falando que não era necessário, né? Que o clique não era suficiente, né? Ué, saiu automático? Saiu automático. Então bora lá. Hidratado. Agora vamos continuar a nossa saga com Saga Andersons. Bom, o jogo quer que a gente jogue com ela, né? Então vamos respeitar e vamos seguir. Aqui acho que tem mais um bagulho. Mais uma caixa, né?
Luz. Ah, então tem que iluminar, né? Então, mesmo que não seja o primeiro, eu vou colocar aqui, porque senão eu esqueço. Ué. Falando aqui. Ah. 2 triângulos para baixo. 2 triângulos, um virado pro outro. Triângulos para baixo, 2 triângulos, um virado pro outro. Nice demais. E nada. E nada de eu receber, né? Puta saga Anderson. Eu vou equipar e vou usar. Por que esse daqui eu não consigo pegar? Sendo que eu não tô cheio. Another cult stash. Falou. Another cult box. Pera aí, galera. Vou colocar o ventilador aqui que eu tô suando. Espero que não esteja barulho do ventilador aí na gravação. Se tiver, desculpa. Mas não dá, porque tá muito calor. Mano. Ainda bem que vim pra cá. Encontrei uma página do Mano Crito. Esse arco e flecha é o melhor. O problema é que as flechas somem, né? E não deveriam sumir. Aqui tem um posto do guarda florestal e aqui tem mais uma caixa. Caramba, que longe chegar na cidade Bright Falls de novo. Another one of those rhymes. Mais um desse. Locais de teste. Provavelmente os locais de teste é tudo do FDC, né? On greener pastures now. Aí.
Mais um servim. Servim. Deixa eu tentar resolver essa psiroca aqui. Criança precisa da proteção da mãe. De um lar que seja refúgio também, porque lá fora tem monstros. E além, quando sua campainha tocar, trate de não gritar. Não os mande dar no pé. Dê um presente e reze com fé. Não vão sacudir sua casa até cair. Criança, amor de mãe. No. Não? Mãe. Criança. Doesn't make sense. Criança. Mons. Cadê o monstro? Oh, Monstro. sure. Caralho. É isso. Aí a gororoba veio parar aqui na frente. Ou a gororoba... Ah, não. Eu consigo não andar. Ih, caralho. Tá aqui. Can never have too many charms. De novo esse. Salva da morte, mas quebra no processo. Caraca, eu tenho zilhões desse daqui. Ah, ali tá outra caixa. E devo estar chegando na... Another locked box. Caraca, eu não enxergo o que é isso aqui. Parece que tem um monte de cervo. Ué, ele podia deixar da... Ah, L2 é zoom. Mas é um zoom bem chumbrega. Ah, parece o Papai Noel ali em cima, né? Ah... Talvez o Papai Noel entrando pela chaminé da casa ali. E aí deixou cair a chave. Faria sentido, né? Eu atirar ali. Nossa, na minha cabeça fez muito sentido. Mas talvez, né? Talvez não era bem assim.
Vou ter que jogar a luz nele de novo? Isso é mancada, né? Well, now there's less monsters. Tá. Mano, não dá pra enxergar direito, né? Ele mostra uns alces. Sei. Depois eu volto aí, vai. Não ficar perdendo tempo, não. Ver se eu vou sair lá na... Não. Eu vou voltar. Boa. Aí acho que é aqui. Ah lá, Bright Falls tá ali. Porra, aleluia. Opa, um barquinho apareceu do nada. There's a rhyme over here. Mais um rhyme. Tem aqui. Eu não tenho ainda um dos bonecos, hein? Se aventurar na praia, uma criança queria. Pelas pedras pegaria. Mas da água veio um monstro danado. Fera horrível de nariz afiado. Asa flácida e pés largados. Mas a criança se enganou. Era sua mãe. Monstro não. Num barco com toalha e se encharcou. Criança, mãe. Monstro, mãe. Mãe. Keep trying. Fila da puta. Criança, mãe. Vai tomar no brioco. Criança. Criança. Monstro. Monstro. Mãe. That's it. Yes. Oh shit. Aqui.
Mano do céu. Ah, essa fila da puta. Come isso aqui então. Caraca. Esses monstros aqui são sinistros, né? Look at that. Another charm. Eu peguei e aumenta a eficácia dos analgésicos, analgésicos e curativos. Opa, opa. Mais uma caixinha do Alex Casey. Aqui. And another lunchbox. Fragmento dos manuscritos. Estamos chegando. Só que a gente não tem mais espaço, né? Pra nada. Vou gastar umas balas dessas. Certeza que vai ter bicho. Chegando nos barcos aqui, ó, que da hora. Das horas. Oh, esse jogo é muito bom mesmo. Ih, travei. Desculpa. Nunca elogio. Quando elogio é isso. Remedinho. Eu vou gastar. É, a balinha. Aqui. Aqui a gente vai usar isso, né, ó. Cortar, ó. Oh, que beleza, my friends. Onde que a gente vai sair, ó? Morre mais. Só que antes disso, a gente vai... Opa! Aqui tem alguma coisa pra pegar? Vai vir bicho, né? Sempre vem. 5 monstrinhos foram passear além da lagoa. Não, tô brincando. Foram ao mar para disputar quem ia ganhar. Os barcos deram a sacudir para ver quem ia cair. Até que um monstrinho caiu. Mamãe gritou com o mar e chorou, e o mar lhe falou: no fundo eles perecerão enquanto não pararem de sacudir. Monstro e mãe. Think, Saga. Mãe e monstro. Yeah. Caraca. E aí, dedução disponível, hein? Então significa que tem o plot dos bagulhotes. Lógico, né? Filha da puta. Calma. Calma aí, tia. Deixa eu dar uma curada aqui. Ia, que fila da puta. Yes!
E aquele tiozão lá? Será que eu consigo... Que delícia. Onde que tá o... Ah, tá aqui. Só que eu não tenho espaço. Eu vou usar um desse. Oh. Look at that. Another charm. Pronto, agora eu posso ir pra lá. Com muita pouca bala de 12. Deixa eu ver um negócio aqui. Ah, eu tenho que ir pra cá. Esse é da história, né? That's the plan. But the FBC have him. Ah, provavelmente eu tenho que ir na delegacia, né? Tá. Esse aqui? Bilhete instruído, os membros aceita atirar o escritor. Caramba. E vai se compondo um belo caso, né? Olha, faltou um anúncio dos Cosquela, hein? Pra eu pegar. E o mapa da delegacia que a gente vai pegar também. História. Deixa eu ver, caixas da seita. Bright Falls. Bright Falls, faltou um monte. Caraca! Um monte. Faltou um. Meu Deus. Antigas de Bright Falls. Antigas de Bright Falls. Antigas de Bright Falls. E aqui faltou um. Aqui faltou dois. E aqui faltou um. Faltou um boneco ainda. Ah, Alex. Eu recebi uma mensagem lá que faltou bagulho pra dedução. Mentira, né? Apareceu uma mensagem na tela aí, acho que o jogo se confundiu, né? Boa tarde, boa tarde. Tiraram tudo aqui, ó. Vou guardar, né? Chance de atordoar o inimigo ao intensificar a lanterna. O que eu tenho aqui? Aumenta a quantidade máxima de saúde, aumenta a qualidade das quantidades de recurso encontrado, aumenta o dano causado quando estiver com saúde baixa. Acrescenta uma carga na lanterna, aumenta o dano causado, resistência, duração.
Esse aqui... Eu vou colocar esse aqui, viu? Esse da qualidade dos recursos, hein? Será que vale a pena? Agora que eu tô no final do jogo. Tenho dúvidas que vale... Opa! Que vale a pena. Vou ficar assim, vai. E aqui foi por onde o Alan Wake. Alan Wake foi, né? Agora, vamos lá, né? Pra delegacia. Eu acho que agora é o fim, né? Those people just burst in here and expect others to clean up after them. Um dia bonito, um pôr do sol bonito, né? Alan Wake. Deixa eu ver se tem algo. Ah, agora eu vou poder entrar aqui, ó. Eu sou a Ladra Saga. Eu sou da polícia, mas não tô nem aí. Querido diário, hoje o Alan entrou em contato comigo de novo. Tinha uma mensagem escondida para mim no jornal. Ele queria confirmar se eu estava preparada para a chegada dele. Pergunta mais boba, claro que estou pronta. Duh, Alan. Ah, e o Norma voltou com a mania de damascos secos no trabalho, juro. Vamos ter que fumigar o ambiente. Querido diário, um cara na lanchonete ficou maluco porque eu servi um pedaço de torta de cereja para ele. Ele exigiu um pedaço grátis de maçã, mas ele com certeza pediu cereja. E quando eu argumentei, ele já tinha comido 2 pedaços da torta de cereja. Ele disse ter pensado que era de maçã. A torta de maçã não é igual de cereja. Vixe Maria! Falei que ele poderia pedir outro pedaço, mas teria que pagar. E ele ficou super bravo e começou a gritar sobre me deixar com uma avaliação ruim, como se eu ligasse para avaliações. Enfim, eu tirei a torta dele e falei que bebês não deveriam comer doces. Ele berrou um pouco e foi embora. Que gentinha. Querido diária, a Cíntia tem aprontado ultimamente. Acho que ela está virando uma você sabe o quê. E tem muitos você sabe o que aparecendo ultimamente. Vou ficar de olho nisso. Se as coisas saírem do controle, é só eu pegar meu rifle e tenho certeza que o Alan gostaria que eu protegesse o lugar. Quem é Rose? Será que é a Rose? Esse quartinho aqui? Parece que é da Rose, né? Abraço, gente. Abraço. Tchau, tchau, tchau. Tô indo lá resolver um crime. Tô na delega, né? Eu lembro que aqui tinha um lugar pra dar uma... aqui, ó. Lugar pra dar uma furtadinha. Toma, alicate. Toma. Toma. There's another cult stash. 1º de janeiro, gente mimada na prefeitura reclamando do sinal ruim da TV. Tomara que não seja por causa da pintura. Tirei foto da estátua gigante do alce do parque. Ótima lembrança. Cachorros desgraçados ficam arrancando as flores.
31 de fevereiro. A lixeira do parque precisava de uma nova demão de tinta. Tentei pintar a árvore grande do parque, mas o dia está quente demais. Me refresquei. Troquei um parafuso no banco roxo do parque. Puta que me pariu. Vou ter que ir em um monte de lugar. Nem fodendo. Ah, beleza, amigo. Obrigado. Vou ficar sem seu stash aí. Eu vou pra delegacia. Depois eu prego. Depois eu prego. Depois eu pego. Tô escutando, Alan. Tô escutando. Power's out. Always a good sign. Anyone here? Eita. I'm here, in the closet. Agent Ela fechou a porta na minha cara, mulher. Is that you? Anderson? Didn't I tell you to fuck Eu off? acho que era pra estar fechado antes. Looks like it's a good thing I didn't. Looks like. My leg's busted, so I'm gonna need your help. Listen, there is a person out there with you invaded by something that we call the Shadow, and if you don't... Taken. Yeah, I'll handle it. Ixi, é o Casey que virou... Caraca, bicho. Eu dei 30 tiros no maluco. All clear, Estevez. Oi, tiazão. That leg doesn't look good. Feels even worse. But thanks for saving the rest of me. We should talk. What happened here? Where to fucking start? We came to check out a system alert at Cauldron Lake, but it's worse than we could handle. Real boondoggle. The police, my own agents, most were invaded before we could even react. Have you found my partner, Agent Casey? Yeah, we found him. Out in the woods. He had a close encounter with the Shadow, and it did something to him. Is he okay? He's alive. We took him down to the morgue for an examination. Haven't heard anything since the attack. Ixi. What did the FBC come here to do? Bright Falls is the site of a recurring altered world event. The Shadow is stronger than É we FBC, expected. né? Federal We're Bureau low on resources, of Control. problems at HQ. But we do have equipment for dealing with the shaded threat. We were just caught Eu off falei, guard acho before que we could set it FDC up. em todos Where is os Wake? vídeos. I know what's going on here. Wake can fix this. Alan Wake is a para-utilitarian. E? The word's a mouthful, so you know it's serious. We have him locked up in the holding cells per protocol. He's connected to the Shadow in some way. Parangamiro Miroaro, o que ele é? I need to see Wake. Que isso? How do I get into the cell block? Okay. Protocols don't mean that much at this point anyway. Don't make me regret this, Anderson. Until the power's back on, the door to the holding cells won't open. There's a fuse box downstairs in the basement. Here. You'll need these keys. Back into the morgue, huh? Fantastic. Ah! E não é tão assim, né? Ah, eu vou ter que ler aqui, galera. Em 2010, o escritor Alan Wake, suspeito de ser para Marangotiri-Miroá, foi dado como desaparecido em Cauldron Lake, um local de limiar conhecido. 3 anos depois, investigadores federais prenderam na cidade de Nova York um grupo pequeno responsável por diversos assassinatos. Os crimes eram recriações de mortes vistas na escrita de Alan Wake. Durante os interrogatórios com assassinos, revelou-se que eles viam Wake como uma espécie de profeta e se descreviam como a seita dele.
e que seus romances eram considerados textos sagrados. Como Wake estava desaparecido na época, é improvável que ele tenha tido qualquer envolvimento pessoal com essa seita, ou pelo menos não há indícios que sustentem essa possibilidade. Pouco depois da detenção da seita de Nova York, uma organização conhecida como Seita da Árvore começou a operar no entorno de Cauldron Lake, a mesma região onde Wake desapareceu. Essa é a segunda suposta seita com ligação física direta com Alan Wake, e a organização opera no local onde foi visto pela última vez. Proponho que isso não é uma coincidência, e eu gostaria de permissão para procurar ligação entre o Wake e a Seita da Árvore. Dossiê, tal. Casa do Lago. Instituto de Pesquisa WA03 em Cauldron Lake foi comprometido. Causa desconhecida. Incidente confirmado visualmente pela agente Esteves quando ela visitou o local para contratar Dr. Marmon e Doutora Marmon. Ah, que é aquela cabaninha lá que a gente encontrou no começo. No primeiro vídeo aqui do canal. Chefes de operações da Casa do Lago. Os relatos são de que a própria instalação está danificada sem pessoal sobrevivente. Encontrado durante uma breve procura, uma busca mais longa não foi possível devido ao EMA, ativo na região, exigindo todos os recursos disponíveis. Investigação e contenção não são possíveis com a equipe atual. Envio emergencial de equipe de resposta e resgate solicitado. O Departamento de Investigação não tem conhecimento de pesquisa ou projetos recentes da Casa do Lago, devido ao agravamento da comunicação e cooperação desde que o QG, quartel-general, ficou no escuro. Consequentemente, este relatório não é capaz de determinar a causa do incidente sem maior investigação. Carai. OVNIs. Ah, tá. A é 1, B é 2, C é 3. Ah, entendi. As letras são números. 1, 2, 3. Tá, entendi. Agora, como é que eu descubro... Tem alguma letra? Em algum canto aqui? Ou tá nos livros? Ah, tá. Deve ser aqui, ó. Será? São 3 letras, né? W, B, Q. Então... Se for ali W, B, Q. Aí vai ser... 3, 2, 7. 3, 2, 7. 3, 7. Mas não é. E se for 7, 2, 3? Ah, é o contrário. Que maravilha. Parado bem aí. Belezura, hein? Olha só. Tá, então, deixa eu ver aqui que eu consigo evoluir dessa bagaça, né? Ande mais rápido ao mirar, fique imóvel e mire com cuidado em um alvo para reduzir drasticamente o coice. Segure o botão para ativar o modo disparo automático. Vou pegar esse primeiro aqui. Nice, meus amigos. Vou atribuir aqui por um espaço rápido. Ah, usa o mesmo tipo de bala, né? Então, na verdade, eu nem precisaria ficar com a outra shotgun, né? Poderia guardar a outra shotgun, né?
Holding cells. Is that where they're keeping Wake? Door's locked, though. Deixa eu ir lá porque eu tô sem espaço. Vou cortar essa parte aqui. Okie dokie. I don't like the sounds coming from. I can't leave here yet. Lots of work left to do. Não deixa. Ah, então vamos assim mesmo, né? Sem espaço, foda-se. Did you read me, Anderson? I read you. Have you had our frequency this entire time? Eavesdropping is a big part of the job. But no, I got it from your partner. Anderson, look for a fuse to replace the blown out one in the fuse box. That should get the power going again. Yeah. On it. Another one of those cult boxes. E triângulo. Nossa, não dá pra entender. Ah, entendi. É, quantos lados tem? 1, 2, 3, 4, 6. 6. 2, 3, 4. Tá, o do meio não deve ter 6. Deve ter 9. 8, 7, 6, 5, 4. É isso, porque tinha um traço no meio, né? Eu não sei se era pra contar só os traços, tá ligado? São comum de fuzil. Nossa. Fuzil a gente não pegou, hein? Ah, caixa de sapato. Eu vou deixar a arma aqui. Isso aqui, ó. Foguete sinalizador, é diferente. Nossa. Agora que eu me liguei. Esse foguete sinalizador é outra coisa. E eu tava achando que era a mesma coisa, ó. Eu vou pegar um desse. Vou ficar... esses daqui, né? Porque esses daqui me salvam a pele. Alguém tava dando tiro aqui, né? Será que é o Casey? Stay the fuck! Casey! Is that you? Anderson? Hold your fire! I'm coming in! Ué? Ah, ele tá aqui. Hey, Anderson. Like what I've done with the place? Could use a bit more light. Funny. Ah, essa foi foda. How are you holding up? Ah, don't give me that worried look, Anderson. It's a flesh wound. Gave me a chance to have a nice chat about ex-wives with Kieran. Agent Estevez, I mean. Making new friends, huh? I'm jealous. Are you sure you're okay?
Yeah, I'm fine. What's the situation on your end? Watery turned out to be a good lead. Found the clicker and the cult. But the horror story's changing reality. Like Wake said it would. Logan, she's, the story claims she died here. But we can stop it. Wait, Saga. What do you, Logan is gone. She has been. For a long time. Casey's affected by the horror story, too. I'm fighting for them all now. What happened at the hotel? Wake was telling the truth about the cult being after him. The thing, the dark presence, it's real, too. I saw it. A fucked up monster cloud. Wake tried to warn me. It knocked me out. FBC found me in the woods later. I'm gonna fix this, Casey. You, Logan, all of it. I just need to get the power back on Vocês first. viram que na cabeça dele, Hell, né? Anderson. Just remember, some things in life can't be fixed with a light switch. As for the power problem, here. I found a fuse on those poor bastards there. I'll take care of it. Stay put, Casey. I'll let you know when it's safe. I'm not going anywhere. Será que ele não... Foi ele que tirou o fusível? Os bichos entrar? Eu não sei, hein? Eu não sei dizer. E ele não tá agindo com a seita, sabe? Aqui é tipo várias coisas médicas, né? Para onde que eu coloco a porra do fusível? É aqui? Essa bala aqui eu vou guardar, porque eu não tenho. E esse negócio de não ter pego as mochilinhas tá me matando também, viu? Porra, que saco. Ué. O goiaba? Ah, porra, tá aqui, ó. Anderson, good news, bad news. You can get to the cell block now, but the shaded hostiles that were in there are on the loose. Thanks for the heads up. Toma, filha da puta. Essa 12 é boa, mas... Isso que não mata? Caralho, que susto.
Ah, mano. Eu fico puto com isso. O bicho não morre. Olha isso. O bicho simplesmente não morre nesse jogo. Coming back up. Copy. Oh, mano, não é possível. Você desce bala pra caralho e os bichos não morrem. Anderson, over here. Got a little cramped in that closet. Você falou, tia? What's going on? We had a hell of a time avoiding those taken. Ended up back here. Anyway, I wanted to warn you that we have the Koskela brothers in the cells as well. They're the ringleaders of the cult of the tree. Don't let your guard down. Is the FBC sending any help? We were the help. Well, us in the lake house. But we still have bureau gear specifically engineered to fight this threat. It's stored in the back lot. We were setting it up when the Taken interrupted us. We have light arrays, a containment cell, etc., etc. We are not out of this fight yet. Tá bom, então me dá essas porra aí. What's at the lake house? It's a bureau research facility at Cauldron Lake set up to study the effects of this AWE. When I got into town, I went there for backup. The whole station is lost, taken by the shadow. Lost a lot of agents. Barely got out myself. Saga! Fucking FBI, FBC, you government fucks all fucking this up for us! Let us the fuck out! You're the leaders of the cult. You're not going anywhere. Wake will ruin everything. Get rid of him, Saga! You fucking shut me! Typical government stooge. Let me out so I can kill him, that fucker! You come to our town and act like you know what you're dealing with, but you have no fucking idea! Saga. Let us out! You can't stop it, none of you can. We can take care of this. We've been preparing for this. You wrote Logan into the story. You told me yourself. From the dark place. Listen, Scratch is coming. He's close. He's Ai, almost mano, here. esse My daughter is dead because of you. She's a me irrita, mano. child. What the fuck is wrong with you? I'm trying to fix this. I will fix this. I'll save everyone, but we're running out of time. I need the clicker. I have the clicker. You will fix this. You will save my daughter. Promise me. Yes, I promise. But we're out of time. Hurry! Ah, e se ele é o Scratch mesmo? Don't fucking give it to him! He's a fucking monster, Saga! There it is! We've been waiting for you, motherfucker! I'm gonna fucking destroy you! Eita! Eita, nós! It's Scratch. He was pretending to be Wake. The plan is fucked. Estevez, come in. Tá, então eu vou usar primeiro a arma. How do I activate the lights? I can turn them on from here, but you need to climb this. Boa. Two more to go. Pronto, mais uma. Another core activated. Only one left. Doing great. How
lights. I can turn them on from here, but you need to prime the 3 power cores first. Generator. Calma, Turn the tio. lights. How do I activate? I can turn them on from here, but you need to prime the 3 power cores first. Going in generator. Vai, trouxa. Eita. Ele falou que vai retornar. Scratch was here. He'll be back. What the fuck do we do now? Ah, tava na cara de que esse não era o Wake, né? Esse não era o Wake, era o Scratch o tempo todo. Caraca, bicho. Scratch is Wake's double. He tricked us. He almost got the clicker from me. The whole plan has gone out the window. How could we get this so wrong? Textbook boondoggle. You said it, Anderson. It's a shit show. So what's the plan? Nossa, dá pra mexer no computador? Nossa. Não vou ler tudo, não. The FBC usually handles stuff like this, right? Any thoughts? Hold up. You brought a paranatural object in here without telling me and then almost handed it over to a hostile entity? I didn't know if I could trust you. That was a mistake. Meu Deus. So was believing Scratch. But it's not too late. I just need to understand more. You got that right. Let's start acting like we're on the same side, yeah? So tell me what I'm missing. The FBC must know something. Good news, we have Bureau intel on all of this. Bad news, it's highly classified. Good news, consider yourself deputized into the Federal Bureau of Control. Here's a key to the cell where we keep the files. Happy reading. Okay. Thanks. Go team. Nossa, que grosseria da The porra. horror story is changing reality. It made it so my daughter died here, even though she's supposed to be back home in Virginia. Do you know if that's... AWEs are localized distortions of reality. The area outside town might not be affected. Sometimes they expand, sometimes they fizzle out. If we can make sure it's the latter, your kid might be fine. The whole thing is a nightmare. Ah, mulher mó I bruta, né? can't let my family be torn apart. Having family isn't easy in this line of work. The late nights, travel, alternate realities threatening their existence. My ex-wife couldn't take it. Karen, you're better off without her. I know I am. Nossa, eles se conheciam? Scratch pretended to be Wake to trick us. He almost won me over. I should have trusted my gut. Had a bad feeling about him when we found him at the lake. When that insane monster cloud came at me in the woods, I saw a face inside it. Wake's. I think he was always a monster. Always Scratch. Será You que... really don't remember Logan living in Virginia with me and David? I remember you and David Será having que problems. ele sempre foi o You doidão? needed a break. You and Logan moved to Watery and then Logan, well, that awful thing happened. After you came back to work, I thought you'd be the perfect partner for this case, if you were willing to return to the area. Okay. That's enough. The story is changing your memories. What you're remembering is fiction. Logan is alive. Caramba. I'm not divorced. We never moved here. I remember the truth.
No. Wake or Scratch, whoever that was, said the story could be used to attack us. We all need to question what's real. With that said, how do we know the story isn't giving you false hope? I can't convince them. I just need to change the story. É. Vai ser difícil mesmo, né? É o que ele acredita, né? Tá, agora vamos aqui no mapa mental. E não dá pra descobrir nada. Aceita da árvore. Vamos ver se a gente tem mais alguma coisa. Tem. Fato ou ficção. E acho que eu travei esse bagulho aqui quando eu achei alguma peça importante. The dark presence is vulnerable against bright light. At least that makes sense. Da seita. Right false. História. Esse aqui. Cadê? O wake e o clique. Ah, esse aqui. Ele vai acabar preenchendo automático, né? Porque meio que eu evoluí ali na história sem fazer o palácio mental. O wake atacou. Case, a coisa que me atacou o Case tinha o rosto de Wake, nunca foi o Wake. Era Scratch desde o início. Isso é muito estranho, né? E aí tem aqui os perfis pra gente. Tem do Case, do Wake e do Scratch. I can tell something is wrong. What's happening to Casey? I'm a goner. Swell. A shadow crawling under my skin. In my head. Call my ex. Tell her I'm sorry. Terminal case, Casey. Something is wrong with him. He's hurt worse than he says. He's scared. Será, hein? Tá passando na cabeça dele, hein? I assumed Wake escaped the dark place. Is it possible he's still there? The big apple in an ocean of darkness. Pô, coitado do Wake, meu. Tá lá ainda, From my meu. editor. You're using the wrong tense. Trapped in a loop. My friends will meet him when I'm gone. Wake is still trapped in the dark place. Maybe he always was. Scratch was pretending to be Wake, manipulating me. What does he want from me? No, I'm in control here. It's my mind place. He's powerful. Too powerful. Just his presence here makes me feel sick. Like a wave of terror through my head. I feel his single-minded drive to get the clicker. Caraca. Mas foi da hora, hein? A gente... Wake is trapped in the dark place. He's been reaching out, communicating with me in the overlaps. Ela precisa achar outra justa posição. Vamos resgatar o Wake. Nossa, que de bagulho. Eu tenho 3 bagulho pra evoluir. Então... O que eu tenho que fazer agora? Examine os arquivos na cela trancada, tá. Ah, soltou ele. This is the kind of case my ex hated. I'm sorry about your brother, Elmo. Jaco was all heart. He always
E a seita? Qual que a seita tinha no rolê, hein? Always happy to help. Eles estavam tentando soltar o Wake o tempo todo, então, no final das Never contas. think things through. It's my fault. I realize it's a bad time. But I need you to tell me everything about the cult of the tree. The cult is my craziest idea that ever worked. Look, what kind of a cult calls themselves a cult? Exactly. We protect Water in Bright Falls. We're the good guys. A secret neighborhood watch. Well, that was the idea anyways. Look, we've always known about the horror inside the lake. When any Taken come out, we kill them. You don't turn people into Taken. You kill the ones who already have. Eles estavam lá acampando pra esperar o... You were trying to kill merda. Alan Wake. Why? Nothing good has ever come out of Cauldron Lake. The nightmare that hit Bright Falls in 2010 was all because of his writing. And ever since then, pages of his stories are floating off from the lake, and monsters keep popping out. It's all him, Wake. And if we don't stop him, no one will. Wake's evil doppelganger Scratch is the threat we're facing, not Wake. And I will stop him. I've never heard of anyone called Scratch. Ixi. How long has the cult been around for? Certain folks around here have always known about Cauldron Lake. Before us, it was the Torchbearers. And when I inherited the mission, I wanted to call it a cult. It was genius. Just a name did half the work. Made people too scared to go into the woods at night. Business 101. Fear is a great motivator. A melhor coisa que era pra fazer era bloquear a região ali do lago, não. Mano. Ilmo said the cult kills Taken. Is he telling the truth? Surplus deer masks buy in bulk. We've got a floater, a Taken on the shore. Caramba, no final das contas ele era bonzinho, porra. Tá louco. Keeping the town safe since 2013. Ilmo is telling the truth about the cult. They really were fighting the Taken. We're on the same side. Caramba. If the cult is killing Taken, then why did Nightingale turn into one? Por quê? Party, invitation only. Wrong time, wrong place. Time to go, Yako. A job half done isn't done at all. Nightingale became a Taken because the Bookers interrupted their ritual. Ah. Puta merda. Porra. Nah. Por que querem matar o Wake? Doesn't look right. Ah. O ritual da seita era para destruir os possuídos. Caraca. Caraca, da hora quando as coisas começam a se conectar na história, bicho. Porra. E esse aqui. I'm gonna deal with the situation, Ilmo. But the town will need protection until we sort this out.
I could use your help. Right. Right. I'll round up the gang. Whoever's left. We won't let these fucking monsters hurt any more of our people. I'll do my brother proud. Thank you, Ilmo. O jogo drivou a gente pra pensar que eles eram doidos, né? Não que não sejam, né? This is the kind of case my ex hated. Thoughts might kill me. That's funny. The case is Wake isn't the first person the dark presence disguised itself as. Olha só. Irã Esteves. Sr. Wake, o senhor foi trazido sob custódia, prova exaustiva, interrogado por um data posterior, mas por enquanto eu preciso perguntar: tem algo que o senhor queira nos dizer a respeito do incidente no hotel? Qualquer coisa que tenhamos que saber. Existe uma força aqui que vocês não entendem, uma presença está atrás de mim, quer me consumir. Consumir tudo. Sim, senhor, mencionou essa presença obscura antes. Por que ela quer o senhor? Ela se alimenta de artistas, de arte que eles produzem. Ela me quer por causa da minha escrita. Mas pode ser qualquer tipo de arte, qualquer expressão artística, música, pintura, filme, fotografia. Ela consegue se alimentar de qualquer coisa, tudo isso. Você tem que acreditar em mim. Estamos bem cientes dessa entidade, Sr. Wake. Temos monitorado a situação por aqui há bastante tempo. O senhor mesmo esteve no nosso radar por mais de uma década. Tenho certeza de que aqueles malucos do departamento de pesquisa vão adorar dar uma olhada no senhor. Ei, anota que é para censurar isso antes de enviar. Vamos voltar aqui. O senhor mencionou o interruptor mais cedo. Onde ele está agora? Ah, eu não sei. Preciso dele. Não consigo pôr um fim nisso sem ele. Você vai me ajudar a recuperá-lo? Sr. Wake, o senhor está sob custódia e pode ser acusado de cometer inúmeras violações federais. Não vamos entregar ao senhor um objeto suspeito de ser paranatural. Você está me ouvindo? Palavrão. Estamos ouvindo muito bem. Agora o senhor tem cúmplices. Vai se fuder. Me deixa sair dessa merda. Eu tô complementando, tô interagindo. Tá vindo atrás de mim. Estamos todos em perigo. Caraca, e aqui? Mediante entrevistas prolongadas com as testemunhas, foram descobertos novos detalhes referentes à sombra. Censurado e censurado. Porra. Presentes durante o EMA disseram ter visto uma mulher chamada Barbara Yeager, que era a mulher lá do cineasta, né? Thomas Zane. Em Bright Falls, na ocasião, Yeager era uma ex-atriz residente em Bright Falls que emigrou da Finlândia com o cineasta Thomas Zane e que teria se afogado em Cauldron Lake. A equipe de pesquisa concluiu que o aparecimento de Yeager provavelmente é um caso de manifestação da sombra em forma humana. Prosseguem os estudos quanto à natureza da ligação entre a sombra e as características psicofísicas disponíveis para mimetizar, né, que é imitar as pessoas. As hipóteses atuais são: a sombra só é capaz de se manifestar como artistas ou como indivíduos com envolvimento tangencial na criação de arte, e tenha operado até certa distância da física de Cauldron Lake. A sombra pode se manifestar como qualquer indivíduo contido. Necessita de definição em Cauldron Lake. Os estudos seguem em andamento. The lake is a gateway to the dark place. What the hell is a para-utilitarian? Aproximadamente dados obtidos por uma unidade de vigilância remota que monitora Cauldron Lake, o limiar conhecido para pesquisadores postulam que seja a dimensão de origem A040. A sombra ultrapassaram limites aceitáveis. Tentativas de contato com o centro de pesquisa, codinome Casa do Lago, não tiveram sucesso. Não é possível a verificação do local do evento. Foram iniciados procedimentos de resposta com efeito imediato. O agente principal, mobilizará a unidade de investigação beta do local de operações remotas. Então esse era o grupo de pesquisa anterior.
Segundo relatos, o item é um interruptor de fio de abajur com parte do fio cortado ainda preso. Descrições das testemunhas sugerem que o item possui a habilidade de alterar a realidade. Mudanças baseadas em, censurado, ao ser usado por um para-utilitarista apto. É difícil distinguir o efeito desse item e do limiar de Quantum Lake. Total, Barbara Yeager, blá 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 blá. Beleza, acabou falando mais sobre o Thomas Zane no final das contas, né? Mas sobre isso, né, que colocou. I need to know what information I can still trust. E que ainda é útil? É, vai saber. De acordo com o arquivo, o Wake já usou o clique para mudar a realidade antes. É. Scratch told me the clicker can be used to change the story. Does that E aí? match your Será understanding que of this não? thing? Yeah, the light switch is a paranatural item, maybe even an object of power. We have verified reports that Alan Wake was in possession of it during the AWE here back in 2010. Definitely has power. We know that much. I can come up with a plan. I always do. Porra. So the cult of the tree actually kills Taken. They were on our side, even if their methods are misguided and criminal. It looked right from where we were standing. Nothing's what it seems in this case. Too many stories contradicting each other. Too many versions of the truth. We have a lot of catching up to do after this thing is all over. Everything is different now. My family, me, the whole fucking world. I'll buy the coffee, Anderson. Partners to the end. This case que is one for the bonitinho. books. I see what you did there. Resgatar o Wake. The clicker can fix this, but I can't use it without Wake. Tor knows about this Entendi. stuff. Maybe he can help. No. The clicker amplifies any changes to reality suggested by a piece of art. Makes them Ah, permanent. entendi. Olha que da hora. Então precisa confiar em Wake. Deixa eu Wake ver. told me the clicker would fix this. But Wake was actually Scratch. How can I trust anything he said? The artist must conclude his work. He rides a storm on your piece. Wake up and smell the danger. We told you already, kiddo. What Tom said about the light switch is true. Don't Eles let chamam the ele de story Tom toda hora, confuse né? you. You need him to write the ending you want. The clicker can make that ending come true. But we don't have Wake. Everything we knew about the clicker was true. He wasn't lying. Wake is still in the dark place. How do I get him out? We live and breathe rock and roll. From the silence of screams, from the fever of dreams. Ah, por causa da Clicker música, can né? amp up other works of art, not just Tom's writing. Anything created with passion. The dark power of the lake will make it creep into reality. But if the holder of the clicker believes in the art, they can make it all come true in the flick of a switch. I can use the clicker without Wake. Only Wake's writing can change the horror story. But I can use the clicker to change something else. Like getting Wake out of the dark place.
Isso, minha querida. I will use the clicker to change reality and bring Wake back at Cauldron Lake. I'll need the right work of art, but that won't be a problem. Objetivo, bola em plano novo. I've got it Bola. now. I just need to tell the others what to do and fix everything. For good. So we need Wake to fix the Tá story, chovendo. right? That Meu hasn't changed. Deus. So Falta here's what I luz. have. Wake's still trapped in the dark place, under the lake. I think we can use the clicker to get him out. But first, we need a work of art. Something other than his story. And that'll get him here. I'm not filling out the paperwork for this one. I wouldn't know where to start. But I'm sold. Okay. Look, this feels like something that once we get the ball rolling, there's no turning back. You sure you have it all figured out? Ah, entendi. Aqui é um ponto sem volta. Ah, vambora. Vou salvar aqui no primeiro. E já era. Pena que só dá pra ter 3 salvamentos manuais, né? Isso I'm é ready to head to mancada. Cauldron Lake now. Let's get the plan started. Okay, here we go. We'll be there for you. What do you need from us? I'll head to Cauldron Lake with the clicker. Scratch will try to get you, Anderson. You'll need backup. I can tell there's no talking you out of coming, Casey. Estevez, is there a way to get that light array to the lake? Oh, I've got you covered, so good news there. And we'll bring our mobile containment unit. It's specially built for entities like Scratch. And this work of art, Anderson. What's the plan for that? I'll make some calls on the way. Just meet me at Cauldron Lake. Fechou. Leve o carro a Cauldron Lake. Partiu. Vou ver como é que eu tô de item. Caralho. My brother. Ó, tem uma fileira, 5 balas, tô fudido. Tor, I need the old gods of Asgard. I need a very special song. Ah, que da hora, hein? Vai ser em som de música ao final. You saw this coming, huh? Of course. I need a song about Alan Wake. About bringing him out of the dark place. Da I hope hora, you da still got it. hora, da hora. Caraca, esse jogo aqui muito bom. Muito bom, galera. A gente tinha travado o jogo Pick up, pick up. com o tempo escuro. David, please pick up. David, David, it's me. Where have you... stop. For once, you need to listen. You left me. You took my daughter away from me. Then you let her... She's dead because of you. And I don't ever want to hear your voice again. Stop calling me. David! Jesus Christ. It's Caraca. getting worse. It's spreading. I'm running out of time. Oh, céu. Fantástico.
Vá à margem do lago. Bora, caralho. We're incoming with the lights, Anderson. Where do you want them? Set them up on the shore. We need to be ready if Scratch shows up. We'll be ready. That's the best out. Ué, mas esses caras não são da seita? Eles não deviam estar me ajudando de alguma forma? Eu vou aqui porque eu preciso pegar recursos. Nossa. Chalés, né? Can't be opened on this side. Another cult stash? Olha só. A parte de cima tá bugando para interagir, tá vendo? Ó? Pera aí, eu vou abrir e fechar o jogo. Ver se destravou. Pior que não. Passar. Janela, furacão. E aí vai estar lá numa árvore. Tá numa árvore esses testes. A chave desses testes. Situações aleatórias. Eu abri por próximo, parte de trás. Ah, There's boa. another lunchbox. Fragmento do manuscrito, aqui do case, né? Da lancheirinha. Será que aqui passa? Aqui passa. Opa, tem mais um bagulho aqui dentro, hein? Ah, olha aí. Passar. Aí tem uma ponte, osso e árvore. Ah, tá, pera. Onde tá? O do... Nossa senhora. Sei lá. Aqui não dá pra entrar.
Tudo isso porque eu precisava de... More of those rhymes. Nossa, mais... Será que aqui era onde o menininho morava? Nossa figura heróica de coragem e força perseguida pelo monstro que a coça. Os corvos astutos grasnam o alerta. Ficam de olho na batalha que se aperta. Quando a luta chega ao fim, a figura heróica e os corvos tomam para si o butim. Ah, os corvos estavam sempre alertas. Imagino que o corvo é aqui e o nosso herói... Cadê o herói? Aqui. E aí o monstro... Pelo monstro que a coça. O monstro... Tava... Então... Não, acho que o corvo é aqui. E aí o monstro... Aqui. Não, o monstro aqui. That's not right. Monstro aqui. Keep trying. O herói tá errado, então. O herói aqui. E o monstro aqui. Ugh. Monstro aqui. Doesn't make sense. O monstro aqui. Right. Quase. E aí? Cadê o bagulho? É aqui pra fora? Esse era o monstro. O herói sou eu. Certo? Ah, isso mesmo. Isso mesmo, mesmo, mesmo. Olha o cervo. They're all so soft and sad. Eu vim pra pegar mais suprimento e tomei na brioca, é isso? Eu não tô achando mais suprimento. Tô só gastando bala. Ah, 6. O que é esse número aqui? 624. 624. 624. 624. 624. E dá pra pular aqui e descer. Continuar a história. 624. Ah, deve ser o código lá, né? Do stash. Eu agradeceria muito se tivesse mais espaço para mochila, né? Mais balas de tudo. 624. Ah, mas aí fudeu porque é chave.
Nossa. Ô, meus parceiros, aí vocês me fuderam. Três, dois, quatro. Tem algum lugar com código? Aqui? Dois. Tem que ter algum lugar com código aqui. É, meus amigos. Caí no conto do vigário. É, deve ter algum lugar com código por aqui, mas... Chega, não sei. Assim mesmo, com pouca bala mesmo. That must be Tornodin. Maybe I should check in. Kiddo! We're almost at the gate! And Odin's run over 4 minions of darkness! The boss is Nossa, olha eles aí. driving with one hand! I need you to meet me at the shore. Is the song ready? Almost! Odin's got a killer core! Bro, tree! Tree! What tree? There's no tree in the song! Who the fuck puts a tree in the middle of the road? We're not on a road! Drive carefully, Grandpa. Pedal to the metal, bro! Metal to the pedal! Yeah! Você perdeu uma porta aqui, é isso? Very rock and roll way to drive. Mano do céu. E agora? Não consigo ir pra lá, né? Eu não vou. Essa fila da puta aí. Achei que eu poderia fazer o caminho que ele tava fazendo, mas pelo jeito não, né? Tentar deixar um save aqui mais pra baixo. Ixi. Aqui tá bloqueado. Ué. Ai, meu Deus. Ué. Aqui também não dá. Aí eu...
Aí eu já não sei pra onde tem que ir. Ué. Seguir de novo, vamos ver. Ah, entendi. Eu tenho que dar a volta por ali, ó. Nossa, nem sei como é que eu acertei, né? Nossa, gente. O 0 bala. Literalmente. Vou ter que fugir. The lights in the containment cellar good to go, Anderson. Great. A Tornado in there yet? The two golden oldies, well, they're here. And they bought moonshine. I love them already. They're a lot. You wanted to know what art we would use? Well, that's them. I'll be Ainda there bem que soon. tem isso daqui fechado. Já tô preparando a música. Vai ser um show, né? O grande finale. One, two. One, two. How you feeling tonight, Cauldron? Been a while since we played on Ai. Cadê ele? Morreu? Vou embora então. Se morreu, eu vou embora. Testing, 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 testing. Gonna need more reverb. I'm getting no bounce out here. Olha eles ali. Pô, vai ser épico, caralho. Where are my chimes? I threw them out. Chimes are not rock and roll. Yeah, they are. I'm here! I'm here! Let's get ready! Anderson, we've set up a control center up here overlooking the area. Anderson, I can drop more gear down for you if you're running low. I'll use the lights to hit the Taken when they come. Light them up for you. Bad news is we were in a hurry. The power supply is spotty. Your partner here will try to keep it running. But I'm not a damn mechanic. I wish your tech guy was here, Karen. Tornado's song is our best bet of getting Wake out of the dark place. Scratch will come for us. Será que o We need Scratch to be ready to não protect vai, them. vai vir? Porque ele é armadilha. É, tem que vir, né? No final. Nossa, ainda falta mais um aqui. Um aqui. Um aqui.
E um aqui. E é grave. Não, pera. Quadro de casos. O que que tá mais faltando? Lancheiras do Alex. Uma ainda. Faltou um. Bright Falls. E aí, fato e ficção. Esse daqui ainda não liberou. Então vambora. Grandpa, Vai. you signal me when the song is done, and I'll use the clicker to bring Wake back. Hit it! Vai. Hello, Cauldron Lake. Great to see so many federal agents here tonight. Prepare to experience a soul-searing, mind-frying act of black magic and sorcery. This song goes out to our favorite tortured writer. Let these sweet tunes guide you out of the darkness. It's called Dark Ocean. Summer name. Que da hora. You're making me look bad in front of Saga, bro. Let's try that again. Yes. I'll get him into the light. Mano, esses malucos atirando machado de longe é um cu, né? Ah, mano, eu não consigo carregar essa caralha desse... Correr.
Mano, os caras não morrem. É impressionante. Nossa, ainda bem que eles morreram. Tô enchendo da... Nossa, 140 balas. Caraca. Agora é ele, meus amigos. Ih. What happened? Why didn't it work? I did everything right. Art to bring him back? Clicker to make it real? So where the fuck is he? Ixi, Maria. Será que eu devia ter continuado alguma coisa aqui com Alan Wake? Alan Wake? Out of the tower. It was back. Agora tá tudo destruído aqui. I'd been here many times before. I didn't know how many. This felt different, like my last chance, if it wasn't already too late. Pô, depois desse show de rock muito louco. Adeus. Nobody lived here anymore. Was I too late? A sala do escritor. Scratch was in there, writing his horror story. There was still time to stop him. I needed to get inside. Nightmare I can't wake up from. I thought I could contain Ellen in my photos, but I can't. The monster just keeps coming back. Every night. Like waves hitting the shore. I'm so tired. He's here all the time now. There's so much rage inside of him, I can't stand it anymore. God, I tried so hard. I can't.
made a decision most of you won't understand. People call me an artist, but I don't care about any of that. I just wanted to show the world what I see. I can't keep going like I have been. It's time for a perspective shift. To go from photographer to subject. From artist to art. Então tava se manifestando pra ela mesmo, né? Porque ela também era artista, né? Nossa. Caralho, você matou. Alice was dead. Scratch tortured her until she couldn't stand it anymore. Until she broke. And all that time, she thought it was me. Scratch was still here. He hadn't escaped the dark place yet. He was scratching my edits out of return. Ele é o Scratch mesmo. Tem jeito. I've seen this before. This was not Scratch. This was me. Caught in a loop. I had stopped myself trying to fix the manuscript. I was the one haunting Alice. It was always me. I killed her. Tava drivando pra isso mesmo, né? E aí ele deixou a escuridão tomar, né? This is the ritual to lead you on. Your friends will meet him when you're gone. A saída dele. Mas quem que... Ele mesmo ligou, certo? Bring Wake back from the dark place with the song and the clicker. But he didn't end up here now. He landed on the shore after I faced Nightingale in the overlap. Hey! Are you okay? No! It's my fault! He got out with my face! Scratch! That night I found Wake here. He Wait. appeared because of this. Uh-huh. The summoning. That was Wake. Scratch wasn't pretending to be Wake. They're the same person. He's here! Scratch! Watch out, Anderson! Estevez, Scratch is Wake with the dark presence inside him. He wants the clicker. Change of plan. I'll lure him to
the cell. When we're inside, lock it and blast it with all you got. Too fast. Anderson, pin him down with gunfire for me to get the light on him. On it. Damn it. Anderson, we lost power. Claro, né? Ai, caraca. Ah, mano. Ah, usei o bagulho. He's coming for you. Anderson, he's coming. You're back. Use the light on him. They got the trap. Go, go, go. Lights are out. Hang in there, Anderson. Essa fila da puta. Oh, caralho. Nossa. Anderson, I can't get the light on him. Oh, isso aqui não deu certo ainda. Ah, ficou faltando um pouquinho.
Eita. Não segurou. I'm sorry. Wait. Is it you? I'm so sorry. Did it work? Casey? Casey. Eita. I hate to be the bearer of bad news, folks, but it's official. Tear Fest is canceled. Today, Bright Falls feels a little less bright. Ai, que susto. Achei que ia acabar assim. Tom, we need to get to our next game. We're doing this for you and our lovely saga. You take care of things on this side. Don't screw it up, Tom! I'd seen it all play out. Like a horror movie I'd been forced to watch. The Dark Presence held all the cards now. Welcome back, Wake. You are Wake now, right? With the shadow out of you? Some good Espero que news, at sim, least. né? Bad news is, I haven't seen a situation this fucked since the AWE in Eagle River. The shadow's now in Alex, and Anderson is gone. We need to figure out how to salvage this. I'll do anything it takes to fix this, Agent Estevez. I'm the reason this is all happening. It's never that simple. But I should have put you in a box and shipped you off to a containment facility the second I laid eyes on you. The only question now is, are you able to fix this? Nossa senhora. Not the most encouraging answer, but we'll make it work. Scratch. The Dark Presence inside Casey. It drew Saga into the lake. If she ends up in the dark place, she could be there forever. It took me 13 years to get out. Zane never did. Tor and Odin went in after her, right? Maybe they'll get her out. With the power of rock and roll. I saw them when I was trapped there. They performed in my musical. I'm immediately less optimistic about this. What's the situation? I've never seen an entity break a bureau containment unit like that. And now the Dark Presence is occupying Agent Casey? When it attacked him in the woods, it must have been preparing for this. And now he has the clicker. Nem acho. Scratch will go to Bright Falls and use the clicker to bring about the horrific ending he wrote for Return. But I can still fix this. How? Scratch must have the manuscript. If I can read the ending, I can rewrite it. I need to go after him. Well, you won't get very far without these. This plan is a real Hail Mary, Wake. I wish I could help, but this is all on you. I got you every kind of weapon we have available. Don't Essas fuck daqui. it up. I needed a car. The FBI vehicle would be at the parking lot. Aí... Aí é foda, né? Só tem essa carniça aqui de arma e bala. Então bora, né? Caraca, quando ela falou que... Quando ela apertou o clique aqui, liberou o Alan lá no passado. Caralho, isso foi muito I was louco. awake again.
first time in what felt like a lifetime. I was back exactly where I left. A dark forest outside Bright Falls. A gun in one hand, a flashlight in the other. Haunted by my own writing. Alice taken from me. I knew what I had to do. Stop the horror story from coming true. Stop the dark presence. E será que ele vai conseguir alterar a realidade para trazer a Alice de volta à vida? Ai, caralho! Nossa! O maluco veio... Fila da puta. Caraca. Eu não devo evoluir, né, pelo jeito. Aqui nessa parte. Tá faltando um pouquinho de coisa pra evoluir. Nossa, chegar a 100% no bagulho deve ser treta, né? Sem munição. Pelo menos... Dá um pouquinho dessa agora, né? Ai, cara, que susto! Ai, não vi. Nossa, não enxerguei esse maluco. Aê, pelo menos consegui pegar alguns com um único tiro. Nossa! The dark presence went into me. When I was pulled back here, crossing over and weakened it, made it dormant. I couldn't remember what had happened, but I could feel it. Olha só, tô tocando alarme aqui, ó. It was haunting me, closing in. It was inside me the whole time, and then it took over. Turned me into scratch. Que da hora. Servia pra avisar mesmo. Aí não podia ser outro. Não podia ser, né?
Tinha que ser o Alan Wake, a última parte do jogo, né? O jogo é dele, né? Sobre ele. I had to get to Bright Falls. See. I brought Saga Anderson into this story to help me escape. She succeeded. No? It cost her everything. I'd used Alex Casey in my writing for years. The real Casey had been drawn here because of that. Now he was a victim too. Saga, Casey, Alice, all this horror originates from me. It's my fault. Scratch had to be stopped. I've driven down this road before. Been driving on it forever. If Scratch had brought the dark place here, this would take me back inside. In 2010, I dived in, a leap of faith for Alice, with no idea that the cost would be a nightmare worse than death. Esse cara é muito parecido com o Colin Farrell. Alô? Now Alice was dead because of me. And I was going to make that leap again, this time knowing the cost all too well. Another way to look at it, I had brought the dark place here with me. I never had gotten out. Maybe after this I finally could. It was a fool's hope. I had no choice. I had to do it. Ixi, ele vai entrar. It didn't make me any less terrified. Fuck it. Fiquei cego. Eita, nós. Stage fight scene in Departure is one up by the absolute. This is not what I expected. Return shines a light on its father's birth. From terrifying supernatural dimensions to the quirky fun of Deerfest, Return's tone is full. Ah, o último irmão Koskela aqui, ó. Hello, I'm Ilmo Koskela, and welcome to the Koskela Brothers Book Club. This week we will review the highly anticipated new novel by Alan Wake, Return. Alan Wake. Olha o velho aqui, ó. Setting the trilogy's exciting conclusion at Deerfest. Oh, Wake's return, a genre-bending mixture of fact and fiction. Quem que tá ali? É o Wilmo? Dá licença. Dá licença. Ué, o que eu tenho que fazer? Explore Bright Falls? Where do I sign up to live in the Valhalla nursing home? Its residents are laugh, funny. Ó, o cara que tava sempre dançando, ó. I needed to get a copy of Return. I needed to read the ending to have a shot at changing it. I
was inside Scratch's ending, a perverse version of reality. Vou achar The townspeople brainwashed. uma versão do livro. Revolved around Return, as if it had just been published. Ah, aqui, ó. I could see the round windows of the writer's room in the photo. That's where I had to go to rewrite the ending of Return. Sick story. Ixi. Foge. Foge. Ui. I had the book now. I could write my ending to Return. I had to get to the writer's room to stop this horror story. Mas o Rider 1 não era na ilha? Que afundou? Obsessive, egocentric nightmare, all revolving around a vain monster of a writer and his final divine work of art, the novel Return come true. It wouldn't stop here. It would keep Nossa, spreading. que absurdo. Era aquela salinha que tava trancada, né? Aquela salinha que tava trancada lá no... Ui. I had to find another way inside. Certeza que eu tenho que passar por dentro do hospital. Cruzar ali por dentro, né? O hospital medonho. Lógico. Fechado ali. Ele não pode quebrar um vidro, né? Oi, cara. What was that? Alice was dead. Was this a trap? Or was Scratch torturing me? As duas coisas. Ai, meu Deus. Tô indo. Ai, filha da puta. Meu Deus, meu Deus. Nossa, 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 nossa. Ai, ai, ai. We're safe in the light, Alan. For now. But he's very pushy. Rose, right? From the diner. How are you here? I'm here to save you, silly. I got your instructions. I found every hidden message you left for me. In the radio, in the wind, in the forums on my Alan Wake fan site. What? No, Rose, I haven't been leaving you any messages. Oh, I get it. Yes, Alan, only a crazy person would think you've been leaving them secret messages. Wink. But now you need to get your butt upstairs, Alan. This shit won't right itself, no matter what William Shakespeare said. Right. Thank you, Rose. I'll do what I can. Será que era... E se for a saga? E ela entrou no lado obscuro e começou a... Upstairs. The writer's room must be in the attic. That's where the windows were.
We'll loop around and come together, Tom. Cara, esse I have foda. put everything ready for the visitors. I'll come to wash the floor of your room next. All you need is water and Vilena. Water is the oldest pulp. Water finds its way. What water brings, it takes away. It can be clean or dirty. It can give life or drown it. Ahti. I didn't expect to see you here, but it makes sense. Ninguém faz Can you help me sentido. find my way? One last time. Now there's a devil in the fish trap. Don't be spooked by it so that shit won't start beating your underpants. Okay, I'll get the door open for you, Tom. There you go. Você vê que ficam chamando ele de Tom, né? Os mais velhos. Now comes the end of the rhyme. Thank you, Ahti. Caraca. A sala. I was here. I needed to write the ending. I only had one chance to get this right. Return's ending was an eternal deerfest that would keep spreading. Given time, Scratch would plunge the world into his nightmare. I had to stop that from happening. I had to write one more chapter for Return. I needed an ending that took everything already in Return and extended it into a conclusion that would save us. Only the perfect ending would work. A perfect ending that would save us all. I was the only one who could write it. Everything depended on this. On me. Any second now, Scratch would burst through that door to stop me. Every plot thread tangled in my brain. It suddenly felt impossible. Something stirred in the room, coming to me. An idea. Victims and monsters. The ending has to fit the genre if it's going to work. In a horror story, there's only victims and monsters. If there is Arrow, they will ultimately pay a heavy price. I won't let the horror story take Logan and Casey. They were dragged into this. They need to survive. Non-negotiable. Not just them. We need to try to save everyone. Ixi. The ending will have to be dark no matter what. The more people we save, the greater the cost. And the hero must pay the price. The scales always need to balance. A saga que tá reescrevendo, será? Something felt different. I'd never seen myself in a vision before, but it fit. Saga and I were both at the center of this story. She was now my co-author. This was the beginning of the end. We were characters in a horror story, charging blindly towards the finale. We still didn't have everything we needed. This would not work without the clicker. Caraca. Caraca. Que absurdo. Por isso que ela tava a voz da saga ali. Ela tá escrevendo também do outro lado. What's going on? Am I in the field office? No. It's the mine place. I can't sense anyone.
My work, it's all gone. What the hell is happening? Nothing's working. I can't think straight. I can't leave. Why can't I leave? Caraca. The dark presence took over Casey, stole the clicker from me. The last thing I remember is him throwing me into cold Mano, lake. que muito louco. I'm in the dark place. I'm lost. I don't know how to get out. I don't know what to do. That wasn't me. Was it? Era Saga? What? Failed who? What's happening to the case board? Perfil da outra saga. The board says I failed them. Ah, só falta ela ter um alter ego também. I let everyone down. Logan, Casey, myself. This is my fault. My daughter is dead. My partner was taken over by a monster. I'm trapped in the dark place. Powerless. I'm not powerless. What is happening here? This isn't me. Logan, I neglected my family for my job. I was too thrilled by the cases, the mysteries. I liked how dangerous the work was. And now that danger has destroyed my family. It killed my daughter. No. Casey. Casey depended on me, and I let him down. I wasn't watching his back. I got wrapped up chasing the wrong lead. He needed me. Now he's turned into a monster. He needed me. Eita. Casey, and it's my fucking fault. I'm a terrible mother. I let my daughter die. I'm a failure. This is what I deserve. Gente, que loucura. The story. My life, my family is just part of a book. Another white asshole deciding what I get to do, how I get to do it. He took my daughter from me. I'll never be free of this story from him. He used her. Aqui tem o Casey. Scratch. He's using Casey now. Like he used Wake. Something's very fucking wrong here. She's not dead. God damn it. Caraca, que horror. This isn't... What? Não para mais? No! I'm done with this. It just keeps coming back. Good. Why do you hate me? Casey was being corrupted and I did nothing. Scratch was Wake. How could I miss that? Casey was hurt.
I should have been watching his back. Ele tava Night machucado Springs. mesmo. Logan and David love that show. Their weekly ritual. Tirei longa do pai dela. Wait, what? Como ele se feriu. Ignorei o fato da presença obscura estava. Ah, afetando o case. It feels like I'm trapped in a nightmare. Stuck in an echo chamber with all my fears, my doubts, my insecurities. Hey. No way out. I never should have trusted these. I spent too much time away from Logan. I've had it with you cultist maniacs! I never should have left Casey at the hotel by himself. This case, this room, is any of it even real? Nossa senhora. Logan, the horror story used her. The cult was just the beginning of the spiral. That's not... No. Ai, meu ouvido. Come on. Abandonei meu parceiro pra investigar sozinho. Só tá falando coisa merda. Usei páginas do manuscrito como muleta em vez de fazer meu trabalho. Ai. Cadê detetive horrível? I hate this, but it's all true. I had tried to silence these thoughts. Focus on the case. But I can't escape them anymore. I'm drowning. I need a way out before I'm dragged under. Pô, esse aqui não vai pra nenhum lugar? Ah, I tá. can't do this. Ultra Saga. Isso aqui é bizarro, hein? No. There has to be a way out. I need a way out. E aí? Oh, God. None of this is real. I've lost it. I'm not É, even pirou here. pra caralho. The mind Pirou na place isn't real. batatosa. A case about supernatural darkness. I'm having a full-on psychotic break. Então, eu penso nisso, que esse jogo é tipo um surto psicótico, tá ligado? She's dead because of me. Mas acho que não. There has to be a way out. I need a way out. It's over. There's no point trying. Everything is lost. There's no way out. No way to fix this. There's no way out. I'm stuck here forever. Just me and my past. My guilt. My mistakes. I'm not getting anywhere. I'm stuck. But this is my mind place. My mind. Everything I need is here. It has to be. The lights.
giving up. Focus, Saga. The answers I need are here somewhere. I just have to look. My badge. Never should have taken this case. Hey, Mom. I made you a charm bracelet for good luck. I made a matching one for me, so bring me back something cool from Washington. Legal. Verdade, ó, o bracelete. No, I'm not reading anymore. Hey. Just calling to say thanks for your note. Oh, sometimes I just get in my head too much. So, thanks for pulling me out. You're really the best, Mom. Really. Okay. Talk soon. Anderson, look, after Miranda left, it was, well, I was in a bad place. You dragging me to those dinners at your house with your family, it really, meant a lot. Ah, eles são muito amigos. Da hora. Scratch was too much for us. I should have made Casey stay behind. Stop blaming yourself, Anderson. A knife in the arm is just part of the job. If you're gonna keep fussing, you can get the hell out. Look, leave the whiskey. Tem mais? Ah, o diploma dela. Thank you. While our agency must continue to improve, Honrar o mérito. work we do Pode here, ser recado de honra. protecting communities, pursuing the truth. It's the most important work there is. It was so obvious the Koskela brothers were behind the cult. É, tava meio óbvio. Mesmo depois de um tempo. God damn it! O elogio que eu recebi. I can't let this place make me question myself. I know what I'm Se eu doing. fosse uma detetive ruim, provavelmente estaria morta agora. Fuck, no! Our job is dangerous. Casey himself told me that. It's no one's fault. Fault. It is. It's not too late. I can still save them. Pode salvar, What I querida. do, someone will get hurt. I don't know what to do. I'm Calma. afraid. I'm my own worst enemy. The fears in my head are stopping me from trying. From leaving. No, no, no! Posso ser sempre a melhor parceira, mas o Casey confiou em mim. Posso não ser sempre. Ele não desistiria e eu também não vou desistir. Casey ainda está lá, eu tenho certeza. Você enlouqueceu. No. This is all real. Eu não pirei, ainda não, pelo I know menos. it is. Isso tudo é real. Esse lugar que eu duvide de mim mesmo, mas eu não posso. Ainda tenho trabalho a fazer. Logan isn't anyone's plot device. Minha filha não está morta e eu não vou deixar uma história de merda me convencer que eu deixei ela morrer. She's dead. I Sempre didn't save priorizei her. o trabalho. Fuck, no! Ué, onde que vai esse?
do this. Uma mãe horrível, falta um. I saw this Ah, xícara. Okay, what are you doing? Não é a pior mãe. Out of it, Mom. No hugs, no hugs. Legal. It's okay to be afraid. But I can't let this end here. I can't. I just want it to stop. Giving up won't make this stop. Logan needs me. Casey needs me. Da hora. Eu saio. Vamos ver. Nossa, ficou claro, né? I've made mistakes. I'll make more. But I can do better. And I can start by leaving this room. I'm afraid it will hurt. But nothing will hurt more than not trying to save them. It will hurt. But I will fight. The dark place tried to trap me here. The only way to leave is facing it head on. Wake called it a nightmare. I need to dive into that nightmare and find a way back home. Caso encerrado. Fato ou ficção? Pronto. Como é que eu saio daqui? Pela porta. Vamos ver? Ai, carai. Mano, será que ela vai ficar presa no bagulho? Nossa. The payphone was ringing. Somehow I knew the call was for me. Nossa senhora. É a Alice falando com ela. Hello? It's me again. You need to go to the statue of Parliament Tower Plaza. To make your ending come true, you will need what's inside the shoebox there. The ending? A shoebox? Who is this? Ó, se eu não tivesse feito isso. Ah, não acredito que a gente vai encontrar o... Agent Anderson. Is that really you? Sorry, this place likes to play tricks. Sheriff Breaker? What happened to you? How did you end up in the dark place? I was brought here. Snatched away from the morgue by a man named Orland Dorr. Been trying to piece it together for... well, it feels like a long time now. I need to get to Parliament Tower Plaza. Do you have any idea where it is?
This place, it's like trying to find your way around in a dream. I've been trying to map it, but it keeps looping, shifting. Like there are many versions stacked on top of each other. There is a page. Describes Door finding his way through this place. I tried to follow the steps, but no luck. Shh. Who is this Door person? He's here. Somewhere. I've been seeing his face in my dreams for years. This whole thing is insane. E é o Arlen Door, no final das contas. Será que é more than he seems. É outra entidade? He's connected to all of this. Can I see that page, Tim? Of course. In fact, it's the page I tried to give you back in the morgue in Bright Falls. Huh. Now that I think about it, maybe Door brought me here to keep you from reading it. Here. I'm gonna keep looking for Door. The closer I get, the closer I feel to waking up. I need to find the man behind the curtain. Orland Door walked across the rain-slicked tiles of Caldera Street Plaza. He stopped at the door to the construction yard. A poster for his talk show hung there. He stepped through, willing it to take him to Parliament Tower Plaza. I know what I need to do. The door to Parliament Tower Plaza was at the construction yard. Mano, This is quem é the esse first time I've maluco? seen a page about Orland Door. Who is he? A door that stands between two rooms is in both. A door that can lead anywhere is everywhere. That door is the center. He governs the currents of reality. With all the powers mixed up in this, it's hard to know who's playing who. Opening too many doors. This isn't important right now. I can look into it later. Será? The page describes him moving through the door. How can I do that? The dark place has many faces and many names. It is a mirror, reflecting all possible realities. The family of doors have the power to shift between these realities, here and elsewhere. If I can find a way to navigate through this nightmare, maybe I can find a way to get back home. É isso. Será que é esse que eu tenho que colocar? Irmãos, oi que eu vi. Aqui, lugar mental. Esse aqui já era, né? Ué, mas não tem nada aqui me ajudando. Tem uma porta ali, parece, né? Ixi. Aí é foda. I made it. I need to get up to the street and find that statue. Ah, entendi. Enough already. Caraca. Alan Wake. Eu não sou Alan Wake. Eu sou Saga Andersons. There's the shoebox. The clicker. Isso aqui. And some Bala kind de of fluid. luz. Shining with light. How did the clicker get here from Washington?
Ih. Eu tenho que voltar ali pro metrô. Eu não sei. Eu acho que é. Opa, acho que deu errado essa sombrinha aqui, né? Ficou atravessada no chão. The phone again. Cadê o cara? Sumiu? Yes? Hello. You don't know me, but you need to listen. Hold on. How did you know the clicker would be there? This is important. Alan was lost. He doesn't have the ending. He needs your help to finish the story. How am I supposed to help him from here? Ai, meu Deus. Okay. I'm in the dark place. Wake is in Washington. I could talk to him in overlaps before. My mind place is more powerful than I ever knew. I can try to contact him. Tá, então é isso. Lugar mental. Vou tentar falar com o Alan. Alan, we need to talk about the ending. Saga, what is this? My mind place. I've reached out to you like this before. But I understand more about it now. You see visions too. I used to think they were ideas, inspiration, but they're real. Just like this now. I try to use them to make the story come true. So this is coming from both of us. Maybe that's how we could communicate in the overlaps. We could use this to stop Scratch. First, I need the ending. So there's a problem with the ending? I don't have the ending. It has to be perfect, but I don't have time to figure it out. I don't know what to do. Fuck. Não tem tempo. I'm so sorry. This whole thing is a fucking mess. I agree. But we can still figure this out. And what exactly does perfect mean? The elements of the ending need to come from the story's pre-existing parts. To make matters worse, this is a horror story. Meu Deus. You don't need to tell me this is a horror story. Right. The ending has to fit the genre if it's going to work. In a horror story,
They're only victims and monsters. There must be a way to bring a hero into the story. If there is a hero, they will ultimately pay a heavy price. So the ending has to be earned, set up by the story. You can't build a case without supporting evidence. That's the only way to make it stick. É o que ela manja, né? I can't let the horror story take Logan and Casey. They were dragged into this. They need to survive. Non-negotiable. Not just them. We need to try to save everyone. I have an idea how to help Casey. He's a real person who I twisted into a character. He isn't my creation, so he isn't a suitable host for the Dark Presence. I can write that into the ending to drive that fucking thing out of him. Ah, boa. Well, if the ending has to fit the story. Caraca, tá muito louco. Return is a story about a story that comes true. And I'm a character in the story. Not just a character. The hero. Okay, a hero. In any case, I've been through hell to be here. And this is my life. It feels earned to me that I rise above the story and be there to create the ending. Yes. That's what we're doing. Here, now. We're figuring out the ending I need to write. This isn't Scratch's ending. But this isn't your ending either. This is our ending. You aren't the only one deciding these things anymore. You're right. Olha. I can't do this alone. Every time I write, things only get worse. You beat this thing back in 2010, Alan. And here you are doing the same again. You're a hero too. We're in this together. Then let's bring it home. The ending will have to be dark, no matter what. The more people we save, the greater the cost. And the hero must pay the price. One of the heroes. The scales always need to balance. Fuck it. Let's go with this. Are you sure? There's no time for anything better. Scratch could be here any second. Then that's our ending. I have the clicker. I'll find a way to get it to you. And I'll get the pages down. See you on the other side. Caraca. Entre na fonte. Entro, pô. Fim da linha. Alan? Saga, I finished it. The ending we talked about. I have the clicker and the bullet of light. Let's do this. I have to be the one to do it. I feel like I've always been on this journey. Okay. It must end here, this darkness. What lies under the surface now shifts. A play of shadows catching my eye, thrusting my face into the water. He's here. It's shockingly cold, past the mirror of the surface. And I will see. Casey? Ai, meu Deus. E a bala? E a bala de luz? A white searing light of truth that for a flash pierces the shadows and reveals the hidden horror. And in that moment of silence, the whispered message finally heard. Come on, you motherfucker! Come on!
Ah, entendi. Waiting to be revealed. The play of shadows fooled us all. Subterfuge to get our price of admission. Darkness not as a monster, but as emptiness. We're none the wiser. No answers, no truths. The hero turns to look inside. Is destroyed by what he sees, and is redeemed. Saga said we're both heroes. I'll pay that price. So will she. We are here to kill the monster. I pray nothing comes after this. Nothing will sleep. This is how we win. Is it too easy? What if this is still the dark place? Another dream to wake up from, always coming back to the beginning. The memory of what came before burned away by this terrible realization. Maybe it's a mercy, forgetting. To know nothing when we loop around, back to... Is it over? Anderson? E aí? Caramba, mano, o final ficou aberto. Deixa eu ver se tem Deixa eu ver se tem alguma coisa no final. Aí. This part is just for you. Eu? After the haunting started, I got in touch with an organization that was still looking into what happened in Bright Falls. I went to their offices and something happened there. After I got home, I could suddenly remember everything. I remembered being trapped inside that lake. A dark ocean with echoes of myself. My fears, my photos. Inside a dark tide of madness, the same events and images looping again and again. And then I saw a light. Your light. You dove in just as I swam out. You never drowned. And you're still there reaching out. That is what the haunting is. I can see you because I've been there too. I chose to come back to the dark place. That is why I put on this exhibition. I had to mislead you, so that I could get you to where you needed to be. The only way out of your loop is destruction or ascension, light or dark. And we've covered the destruction part many times over. And we're getting to the ascension bit by bit. Time means nothing here. You'll still need to go through the loop. But I will keep showing you the images you need to see, the light you need to see, until you're ready. Alan, I think we're getting close. Puta que It's not a pariu. loop. It's É uma espiral. Você tá maluco, meu amigo. Você tá maluco. É, meus amigos. É isso. É isso, então. Jogaço, 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 jogaço. Muito bom, muito bom. Nossa senhora, muito bom mesmo. A história ficou aberta, né? Justamente para eles poderem seguir, né?
alguma outra história. Pelo jeito ele não morreu e pelo jeito ela não saiu do lugar sombrio lá. Porque ela não conseguiu falar com a filha, certo? Ou talvez a história virou realidade mesmo, né? Ela saiu e a filha dela acabou que morreu mesmo, né? Caraca! Muito bom, meus amigos, muito bom. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa saga maravilhosa. E ele está concorrendo ao jogo do ano de 2023. Bora torcer então, né? Valeu, até a próxima. Falou!